Sir. Yes, sir. Can you all see my screen too? Yes, sir. Okay, great. So let's start the revision day school. Right. So as I always tell you, there is a motivation slide in my lecture, right? So, so you guys are now at the end of the academic year, right? So you have to work very hard. I hope you have all got the eligibility, right? So you have to work hard for the final examination, right? So don't postpone the final examination until the next academic year. So that is going to be a mess. තේරුණානේ දැන් ඕගලන්ට eligibility හම්බෙලා ඇති. ලබන අවුරුද්ද වෙනකන් කල් දාන්න එපා. right? ඒක නිසා level 3 එක ඉවර වෙන ළඟයි තව ටික දවසකින්. So you are going to be level 4 in next within next few months, right? ඒක නිසා මතක් කරලා ඕගොල්ලෝ මං කියනවනේ හැමදාම you have to set your goals to achieve your dreams. So that is very, very important. So don't skip the examination. At least try to get through. මොකද වෙන්නේ දැන් ලබන අවුරුද්ද වුණාම ඕගලන්ගේ යාළුවෝ ටික නැහැ. සීනියර් කට්ටියත් එක්ක එකට පාඩම් කරා නම් they are going to miss you, right? So they all will be gone. But you will be alone working very hard to get through the final examination. නිසා ඒක කරන්න එපා කොහොමරි මහන්සි වෙලා රෑ එළි වෙනකම් වැඩ කරන්න ඕනේ ළමයි. වැඩ කරලා කොහොම හරි මේ ෆයිනල් එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න බලන්න. දැන් එලිජිබිලිටි හම්බෙලා තියෙනවා හොඳ percentage එකක් තියෙනවා 71%, right? මට එක එක ආරංචියාව කට්ටිය කියනවා කියලා එලිජිබල් නෑ මේ එහෙම කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැට් එක්සෑම්ස් වලට එන්න ඕනේ ඉතින් එලිජිබිලිටි ගන්න. එක කැට් එක්සෑම් එකකට විතරක් ඇවිල්ලා මේ එලිජිබිලිටි ඉල්ලන්න බෑනේ. දැන් එක ළමෙක් මට කතා කරලා කියන එයා අසනීප වුණාලු, ආච්චි සනීප නැති වුණාලු, මල ගෙදරක් තිබුණාලු. Several reasons. So she only attended first CAT. Then she didn't get the eligibility. Now requesting me to give the eligibility. එහෙම දෙන්න පුළුවන්ද? එක ළමෙක්ට විතරක්. There are 1,330 students around. ඒ ඔක්කොටම එහෙමනම් දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔය එක එක කතන්දර කියලා වැඩක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්න ඕනේ. So as I said here, if you are determined to learn, no one can stop you. ඕගලන්ට කිසි උවමනාවක් නැහැ මේකේ වෙලා තියෙන්නේ. You take this one very lightly. ඔහේ නිකන් කරන්නම් වාලේ කරනවා. යන්තම් 100 එකක් අරගෙන ගොඩ දාගෙන දැන් අපි අතින් 100 එකක් දෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම කැමති. You all are happy. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම විභාග පාස් කරන්න බෑනේ. This is a university, recognized university in Sri Lanka. ඒ නිසා අපිට එහෙම නිකන් යන්තම් පාස් කරලා යන්තම් 100 එකක් දීලා යවන්න බෑ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේ බලාපොරොත්තු වෙන්න නම් එපා අපෙන්. ඕගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්න ඕනේ because you all know how we dedicate our time. WhatsApp groups හදලා, Telegram groups හදලා කොච්චර මම emails වලට කොච්චර responsive ද කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නවා. right? හැමදේම මම අප්ලෝඩ් කරනවා, lecture notes දානවා, Zoom recordings දානවා. ඒත් ඒකක්වත් බලලා at least ඕගලන්ට පාස් වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. මම කියන්නේ මේ හැමෝටම පොදුවේ, not just to you, right? ඒ නිසා හොඳට වැඩ කරන්න මේ දවස් ටිකේ මහන්සි වෙලා කොහොම හරි final exam පාස් වෙන්න බලන්න. You have enough time, right? At least C එකක් හරි අරගෙන පාස් වෙන්න බලන්න. ලබන අවුරුද්දට නම් ඉතුරු කරගන්න හදන්න එපා. කවුරුත් නෑ වාට උදව් කරන්න. මොකද තනි වෙන ඊට පස්සේ learn එකට access නෑ. The major problem is that. So you will not get any information from us. Senior coordinators lage information එන්නේ නෑ because you don't have access to learn. එතකොට ඉතින් එක එක්කෙනාගෙන් අනේ සර් මොකද කිව්වේ මැඩම් මොකද කිව්වේ අරකයි මේකයි අහගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ day school වලට එන්න විදියක් නෑ. Zoom links miss වෙනවා. ඉතින් මුලින් ඉඳන් ආයි ඔක්කොම පාඩම් කරන්න ඕනේ final එකට because you have got the eligibility but you decided not to sit for the final examination this year. ඒක නිසා එහෙම කරන්න එපා. හොඳට වැඩ කරන්න. මහන්සි වෙන්න. ඕගොල්ලෝ මහන්සි වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන්ට results හම්බෙලා ඇති. Okay? So just wanted to give you some advices before I start the lecture, day school. හරිද? නැත්තම් ඕගොල්ලෝ
ඔයගලන්ට කවුරුත් මන් දන්නේ නැහැ මේවා කියනවාද කියලා, but I will tell. මම කියනවා හැමදේම. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ නිකන් මේක හරි lightly අරගෙන ඔහෙ යනවා නැත්තම් මටත් හරි අමාරු වෙනවා, because you are going to again come to level 4. I am going to teach you again in the first semester. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතන හොඳට කරගන්න නැතුව level 4 ආවම තවත් අමාරු වෙනවා. අපිටත් අමාරු. Okay. So some advices before we start the day school. So please work very, very hard. Find some. I have uploaded all the past papers there, but you don't need to work out very old past papers. That previous code was CMU 1220 something. Don't forget, if those questions are difficult, don't worry. That was the old syllabus. දැන් අලුත් syllabus එකේ past papers 3ක් 4ක් තියෙනවා. at least අවුරුදු 3-4ක් ආපස්සට කරලා try කරන්න. පොඩ්ඩක් කරලා පොතේ ප්‍රශ්න ටික කරන්න, ආයි ඇක්ටිවිටීස් ටික කරන්න. ඒ වගේම ඒවා තමයි එක්සෑම් එකට එන්නේ, ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් පාස් පේපර්ස් තේරෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේවා කරනවා නම් ඕගලන්ට පුළුවන් හොඳට පාස් වෙන්න. හරි? ඒ නිසා වැඩ කරන්න, මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් you can ask in the Telegram group. දැන් ඒකේ දාලා ළමයි කීප දෙනයිනේ බලන්න Telegram group එකේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් අහන්නේ. So ask that one. Don't personally message me if you have any doubt. Ask in the Telegram group. Then everyone will see your message. මම busy වුණොත් වෙන කවුරු හරි reply කරන්නත් පුළුවන්. That is why we have created that group for you specially. ඒ නිසා ඒකේ උපරිම benefit එක ගන්න මේ දවස්වල හොඳට වැඩ කරන්න. හරි? All right. So you know that this time we changed the final examination paper, right? So we have already introduced this one in the first day school. 2 hour paper එකක් තියෙනවා, questions 4යි. thermodynamics වලට questions එකමාරක් තියෙනවා. kinetics වලට එක question එකයි. electrochemistry වලට එක question එකයි. So we have already uploaded the model paper to the Learn Know Yourself. I hope you downloaded it and at least started working that one. වැඩ කරන්න. ඒවා දාලා තියෙන්නේ, ඒවා කරන්න. So I hope you have at least done some questions before today's day school. First question එක thermodynamics, usually 100 marks. Second one will be kinetics, another 100 marks. Third one, electrochemistry, 100 marks. Last question, thermodynamics, 50 marks, and electrochemistry, 50 marks. So there will not be a structured paper. හරි කරදරයි ඒකත් ලියන්න, ළමයින්ටත් කරදරයි. මට ගොඩක් අය කියලා තියෙන සර් දෙකක් ලියන්න ගියාම එපා වෙනවා, එකම තිබුණා නම් ලේසි කියලා. පිටු පෙරලන්නයි ඒවා මෙව කරන්න, it takes time no. හරිද? ඉතින් අපිටත් කරදරයි part A part B කියලා ඒවා වෙනම මාක් කරලා සෙන්ටර්ස් වල ඊට පස්සේ paper packet කරන්නත් කරදරයි. So that's why we decided to put everything together. Just one paper, the same content will be there. Right? All right, so we'll try to discuss some of the past papers. So I'm going to start from 2019-20 academic year. එතන ඉඳන් කරා නම් ඇති. 19 20 21 22 23 24. I think 3 years. That's enough. No, 19 20 21 22. Yeah. Yeah. තා පරණ ඒවා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ කරලා කරන්න, that's okay. No harm. වෙනාට සමහර ඒවා මේ සිලබස් එකෙන් අයින් කරලා ස්පෙෂලි thermodynamics වල එහෙම සමහර කෑලි නැහැ. ඒ නිසා I think කරන්න බැරි වුණොත් don't worry, but you can at least try. Okay, let's try to answer this question. Hydrogen gas in a closed container is found to have a volume of 100 cubic centimeters when it is placed in an ice water bath at 0 degrees. When the same container is immersed in boiling liquid chlorine, right? So we don't have any deal with boiling liquid chlorine. The volume of hydrogen at the same pressure is found to be 87.2 cubic centimeters. What is the boiling temperature of chlorine? Right. කවුරු හරි කරාද question එක? මොකක්ද ආවේ උත්තරේ? Anyone? If you have tried this one before, you can tell the answer. කවුරු හරි try කරාද? නැත්නම් කවුරු හරි කියන්න බලන්න කොහොමද කරන්න කියලා? How can you do this one? Someone can describe.
You don't need to explain everything, at least something. V1 බෙදීම T1 සමානයි V2 බෙදීම T2. Right. ඇයි එහෙම ගත්තේ පුතා? According to the Charles law, Pressure is constant නේද? Same pressure කියලා කිව්වනේ. ඔන්න ඔතනින් තමයි අල්ලගන්නේ. The question itself says right, same container is immersed in a boiling liquid. The volume of hydrogen at the same pressure. Very good. So we can use the Charles law. Thank you. So here is the diagram. Actually, I recommend you all to draw a diagram. එම diagram එකක් අඳින්න. Then after that include everything there in the diagram. Diagram එකේ ලියන්න ඔක්කොම. එතකොට ටක් ගාලා ගාන මතුවෙලා එනවා. එහෙමයි කරන්න ඕනේ මේ physical chemistry ගාන. නිකන් ඔහේ කියවලා නිකන් හිටියොත් එහම ඔලුවට යන්නේ නැහැ. මමත් තාමත් diagram එකක් අඳිනවා. Right? So hydrogen gas pressure 100 cubic centimeters. The state 1. It is in the water bath, in an ice water bath, 0 degrees, 273 Kelvin. Then converts in the second state, same gas at same temperature, but it is immersed in a liquid chlorine bath. You know that when you immerse in an ice bath, the temperature inside the gas will be the same like this because this is in thermal equilibrium. මේකෙත් ඒ වගේ. The chlorine වල temperature එක තමයි එන්නේ. එලිම ප්‍රශ්න අහනවා what is the boiling temperature of chlorine කියලා. Volume is given. So as she explained, pressure is constant. Therefore, according to Charles' law, V1 over T1 is equal to V2 over T2. දැම්ම උත්තරේ ආදේශ කළ උත්තරේ ගත්තා. තප්පර 10ක් යන්නේ ගාන හදා. දැන් මෙතන ළමයි කරන වැරදි මොනවාද එක්සෑම් එකේ? ඇදගෙන නාගන්න. මං ඇයි එහෙම කියන්නේ? Right. So I'm telling this because of give me a second. So here the volumes are given in cubic centimeters. So do you really need to convert cubic centimeters into cubic meters? Answer my question. Do you really need to do this conversion? no sir. No. But sometimes students, they are trying to convert this one and do lots of math errors. So don't do that because you know that you can eliminate this unit. Therefore, don't convert that. ඒ වගේ ඒවා කරලා වෙලාව නාස්ති කරගන්න එපා. But this is very important. Can you substitute 0 degrees here? Of course, no. But forget about 0 degrees. Let's say it is at 25 Celsius. So can you substitute centigrade values here for temperatures? No, right? So it should be in Kelvin. ඔන්න තවත් වැරදින තැන. ඒකට ඔයා දැනගන්න ඕනේ Kelvin, sorry, centigrade kelvins කරන්න මොකද කරන්නේ? 273 එකතු කරනවා. Right? Temperature in kelvins is equal to temperature in centigrade plus 273. So you should know this one. මේක දන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට hina යයි එකපාරට. අඬන්න වෙන්නේ hina නෙවෙයි. ඇත්ත. මම papers බලනකොට මට පේනවනේ. Some students, they don't even know how to convert centigrade to Kelvin. What a disaster. Very sad. දැනගන්න ඕනේ. හරි. So this is Kelvin. Then after that, all the volumes are given. Then you have to calculate the new temperature. That is 238 Kelvin. No, you can convert this one into centigrade if you want because මේ ආපු එකෙන් මොකද කරන්නේ? 273ක් අඩු කරන්න තියෙන්නේ දැන්. අඩු කරාම එනවා -35 degrees centigrade. එනක ගොඩාක් අඩු උෂ්ණත්වයක තමයි තියෙන්නේ. Therefore, the boiling temperature of chlorine is that one. All right, understood students? තේරුණාද? Yes, sir. දැන් මේ වගේ පොඩි ගණන් හිතන්නකො මේක නිකන් A level ගානක් නේ.
යුනිවර්සිටි එකෙත් දෙනවා. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට හදා ගන්න බෑ. නෝක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා first three chapters are very important in the book. That is the basic fundamentals. Just A levels, gas laws. ඔයගොල්ලෝ ඒව හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕන. So we introduced thermodynamics after chapter 4, session 4. 3යිනේ තිබුණේ ගොඩක් කතා කරේ නෑ. අර මුල තුන හරි වැදගත්. ඒකෙන් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. A level ටික. Okay. Right, next one. Consider constant amount of an ideal gas at constant pressure. It has a temperature of T naught and volume of V naught. If you double the temperature, what will happen to the volume? Predict how the volume of the gas would vary with the above gas is a real gas. So there is an ideal gas at T naught and V naught. You double the temperature, what will happen to the volume? What will happen to the volume? Anyone? Volume also double. Yeah, so you can prove using the PV equals nRT, okay? Or this is at constant pressure, no? So you can use that one. Then predict how the volume of gas would vary with above gas if the above gas is real. දැන් අපි ඔක කතා කරන පොතේ real gas එකක් වුණොත් මොකද කරන්න කියලා. So pressure is constant, therefore you can use the Charles law again. V1 over T1 is equal to V2 over T2, V0 over T0, initial volume and initial temperature. So you need to calculate the final volume. The temperature is double. Therefore, the final volume will also be double. So this is the state. Very easy. ඒ වුණාට කලබලයට මේකත් කරගන්න බෑ. ඒකයි වැඩි. Right? So how do you explain that part? Because the molecules of an ideal gas are assumed to have zero volume, the volume available to them for motion is always the same as the volume of the container. So you can remember this one, නේද? දැන් ideal gas එකක් තිබුණොත් එහෙම how do you draw this one? So we already discussed this one in the first day school. So go through those. Right? So you assume that as these ones are point objects, see? Right? No volume is there. Right? පේනවනේ බොහොම නොගැනී නොසැලකිය යුතු තරම් පොඩි අඩු පරිමාවක් තියෙනේ. Right? Zero volume, therefore, so the gas particles, they move around. For the motion, the available volume is the volume of the container. But real gas එකක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? They have considerable volume. Considerable volume එකක් තියෙන. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ motion එකට තියෙන්නේ volume එක මොකද වෙන්නේ? අඩු ප්‍රමාණයක්. Less volume is available. Right? In contrast, the molecules of a real gas have a small but measurable volumes. Therefore, the volume occupied by the molecules becomes significant compared to the volume of the container. Here, the volume of the gas particles are considerable compared to the volume of the container. In ideal situation, this is the ideal situation, the volume of the gas molecules are not important. පරිමාව වැදගත් වෙන්නේ නැහැ ideal නිසා. පරිපූර්ණ නිසා. මොකද ලක්ෂීය වස්තු ලෙස ගන්නෙ. පරිමාව බිඳුවයි කියලා ගන්න. ඒකට නමුත් තාත්වික වායුවලදී පරිමාව බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. සැලකිය යුතු පරිමාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඒ පරිමාව පද්ධතියේ පරිමාව එක්ක සලකනකොට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය. Consequently, the total volume occupied by the gas is greater than the volume predicted by the ideal gas law. Volume occupied by the gas. මේ gas එකෙන් තියෙන volume එක වැඩි. ඒගොල්ලන්ගේ ideal gas එකෙන් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? බිඳුවයි නේ. මේක මොනවත් නැහැනේ. නමුත් මෙතන volume එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. So that is the summary. So you have to read the book also. Please go through the chapter 1. Session 1 again, understand and write down these ones in your short note. Short note එකක් එහෙම දැන් ගහන්න දැන්වත් ගහන්න පටන් ගන්න ඕන short note එකක්. කලින් මං කිව්වා මුලින්දි මේක කරන්න කියලා. කරලා නැති අය ඔන්න පටන් ගන්න ඕනේ. හරිද? Right.
Is this part okay? Clear? Yes, sir. Students? Okay, great. So 2000, the same year, part B. Write down the mathematical expression for the second law of thermodynamics. කියමු බලන්න ලියපු කෙනෙක්. What is second law of thermodynamics? Anyone? Students, you have to talk. මොනවාද මේ කට වහගෙන ඉන්නේ ගොළුෝ වගේ. What is second law of thermodynamics? අපි second law එකෙන් at least මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? Entropy of a system. Entropy of a system නේද? So you can define. You have to define the entropy. ඒකයි කියන්නේ. So here is the answer. The entropy change ds. Don't just write s, okay? That is the entropy. This is entropy change or infinitesimal change of entropy. ds is equal to dq reversible. dq over t කියලාත් ලියනවා. That's okay. ඒ උනාට හරියම එක dq reversible. So reversible heat change. Reversible. dq reversible over t. Or delta s, you know how to do this one. So here you have to differentiate both sides, no? Sorry, integrate both sides. Then you integrate. So in the next step, sorry. So let's say you have the same thing. ds is equal to dq reversible over t integration. මෙහෙම අනුකලනය කරාම මේ පැත්ත මොකද එන්නේ? delta s කියලා එනවා. Integration dx. Right? මේක එන්නේ delta s ආපු හැටි මතකයි නේද ඔයගලන්ට? මෙහෙම එන්නේ. is equal to s නේ මෙතන එන්නේ. unit limits දානවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් s1 to s2 කියලා. මෙතනක් දානවා s1 to s2. එතකොට මෙතන එන්නේ s2 minus s1 which means delta s. ඒ ඔක්කොම නිකන් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මං කියලා දීලා තියෙනවා හැම එකක්ම maths class එකේ මේකේ ඔක්කොම. Right? So I'm glad I'm also teaching mathematics for you guys because I can teach clearly everything, these chemistry stuff also. හරිද? So delta s එන හැටි දැනගන්න ඕනේ. ඒවා මේවා ලියන්න ඕනේ නැහැ. වෙලා නාස්ති වෙනවා. We know that one. ඒ නිසා කෙලින්ම මේක අනුකලනය කරාම delta s මේක අනුකලනය කරාම temperature එක constant ද කියලා නෑනේ. ඒක නිසා මොනවත් කරන්න බෑ. So you just leave like this. So delta s is equal to integration delta q reversible over t. Right? Okay. Define the following terms. Open systems, isothermal process, intensive properties, state function, isolated systems. Open systems. How can you define open systems? Can someone describe? Open systems. Enclosed by a permeable wall. Right. Energy and matter. Matter can? Energy and matter Can- can transfer. Yeah, can transfer. Good. Thank you. We'll discuss more. That is enough for this discussion. Isothermal processes. How can you define isothermal processes? Anyone? When temperature is kept constant. When temperature is kept constant, right. සමෝෂ්ණ පද්ධති ගැන කියන්නේ උෂ්ණත්වය නියත වෙනකොටනේ. Then intensive properties. Intensive means does not depend කියන එකනේ. I cannot remember the Sinhala word, sorry. මොනවාද කියන්නේ? විත්තිගුණද ළමයි කියන්නේ ඒකට? ඝටනා ගුණ. මොනවාද කියන්නේ? ඝටනා ගුණ එහෙම නැත්නම් intensive. පදාර්ථ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතින්නේ නැති. නැති ඒවා. Does not depend on the matter property amount of the substance. State function.
කොහොමද state function එක define කරන්නේ? Anyone? Does not depend on the path. Of the path. Yeah, Only does not depend on the path. Depends on the initial and Initial final stage. stage. Ne? Yeah. Isolated system. Isolated system එකේ matter energy transfer වෙනවද? No. No. sir. Okay. We'll discuss the complete answer. So here, open system. See, the entire definition is there. So you don't need to write everything for the exam, but at least try to explain as much as you can in your own words. සම්පූර්ණ ලකුණු ප්‍රමාණයම ගන්න මේ වගේ ලේසි දේවල් තියෙනකොට. A system which is enclosed by a permeable wall, as she explained, is called open system. Permeable means so the matter and energy can transfer through that wall. Hill තියෙනවා කියන එකයි කියන්නේ permeable. This system can exchange both energy and matter with the surroundings across the boundary. In terms of mathematical expression, it may be written as dm is not equal to 0. ඒ කියන්නේ m කියන්නේ matter එක, dm කියලා කියන්නේ matter එක වෙනස් වීම, change, entropy වෙනස් වීම, ds ඒ වගේ. dm සමානයි බිඳුවයි නම් matter එක change වෙන්නේ නැහැ. There is no matter change. But here dm is not equal to 0. And d capital E is not equal to 0, which means energy transfers, where dm and d are the change in matter and change in energy respectively, right? So that's easy. Then isothermal processes. When the temperature of the system kept constant, when the temperature of the system kept constant during a process, then that process is called an isothermal process. The process occurs at constant temperature. The symbolic notation for this process is delta T is equal to 0. Delta T බිඳුවයි කියලා කියන්නේ සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලි වලට. Right? Intensive properties. The properties which are independent of the amount of matter. Independent. What is the other type of property, students? Extensive properties. Extensive. Yeah, very good. Extensive means it depends. It is not independent, right? Of the amount matter present in the system are called intensive properties. මට කියන්න බලන්න examples දෙක තුනක් intensive properties වලට. Can someone tell some examples? Volume. Intensive properties. Density. Sorry, Density. density. Not volume, okay? Density. Temperature. Molarity. Temperature. Surface tension. Molar mass. Then molar Gibbs free energy, let's say Chemical potential. yeah, Gm, chemical potential mu. Gm is molar Gibbs free energy. අර හැම එකටම molar කියලා දැම්මොත් එහෙම molar mass, molar Gibbs free energy, molar entropy, molar enthalpy ඔය හැම එකක්ම intensive. Right, chemical potential, concentration ඔය ඔක්කොම. Extensive properties කියන්න බලන්න. Enthalpy. Mass. Volume. Volume, enthalpy, Enthalpy. Heat Entropy. capacity. heat capacity, Gibbs free energy. Yeah. ඔගොල්ලෝ දන්න ඕන වරද්දක් නැහැ එක්සෑම් එකට ආවොත් ලියන්න ඕනේ, right? You know that. State function. කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවද? State function, a property of the system which depends only on the state variables, is called state function. If a function which does not depend on the way in which the change is carried out, ඒ වෙනස කරන මාර්ගය මත රඳා පවතින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. Is completely determined by the parameters of the system in the initial and final state. ආරම්භක සහ අවසාන අවස්ථාවේ තියෙන පරාමිතීන් මත විතරයි මේ වෙනස සඳහන් කරන්නේ. Then the function is called as state function. ගැලපෙන විදියට ඔන්න හොඳට ලියා ගන්න. Isolated system.
A system which has no exchange of matter and with energy. No exchange of matter and energy with the surrounding. එතකොට ඒකදී isolated system එකකට delta m බිඳුවයි delta e බිඳුවයි. ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. Is that clear, students? මේ කැලේ clearද හැමෝටම? Yes, sir. All right. Good. Next one. Right. Part C of that past paper. Helium gas 2.0 grams undergoes a reversible isobaric expansion from 30 liters to 60 liters at 0.7 atm, followed by a reversible isochoric heating. Isochoric heating. මොකක්ද ඒකේ තේරුම ළමයි? Delta V. Constant volume. Constant volume or delta V is equal to 0. Till pressure reaches 1 atm, depict the changes of state on PV diagram and calculate these ones. For a monoatomic gas is given. Really lazy. බලමු කොහොමද දාන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම diagram එක දාගන්න බලන්න. හැමතිස්සෙම diagram එකක් අඳින්න ඕනේ මේ thermo ප්‍රශ්නවලදී. Physical chemistry වලදී. නැත්තම් අමාරුයි කරන්න. Helium gas 2.0 gas undergoes reversible isobaric. ඔන්න මම දාගත්තා. Isobaric කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Pressure constant. P constant එහෙම නැත්නම් delta P is equal to 0. 30 liters to 60 liters. A කියන්නකො state එක මේක B. එතකොට PA is equal to 0.7. Reversible expansion from at 0.7 atm. Pressure constant නේ. නම් PA සමානයි PB. volume එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට temperature එකත් අනිවාර්යෙන්ම වෙනස් වෙන්න ඕනේ TA TB කියලා දැම්මා. ඊළඟ change එක. Till pressure reaches 1 atm. දැන් මෙතන ඉඳලා ආයි 1 atm වෙනකන් යනවා. Right? Isochoric expansion එක delta V is equal to 0. එතකොට mass එක හැමතැනම constant. ඔච්චරයි. Reversible isochoric නිසා මෙතන 60 liters නම් මෙතනත් 60 liters. මේ chart එක ඇඳගත්ත කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මේක දිහා බලාගෙන අරව කරන් තියෙන්නේ. දැන් PV diagram එකක් අඳින්නද. ඔන්න ළමයින්ට අමාරු මේක. කිසි අමාරුවක් නෑ මේක. Y axis is pressure, x axis is V. Boyle's law එම අඳිනකොට ගත්තු එක තමයි මේ කරන්නේ. මේකේ points ලකුණු කරනවා. ඉරක් ගහගන්න එකක් 1 atm එකක් 0.7 atm. මේ පැත්තේ දෙකක් ගහගන්න cross වෙන 30 liters 60 liters. සර් මගෙන් ආයි සර් බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ඒව මට වැඩක් නැහැ. මට ඕනේ මෙන්න මේ values දෙකයි මේ values දෙකයි තිබුණා නම් හරි කොහේ හරි axis එකේ ලකුණු කරලා. That's okay. ඕගොල්ලන්ට කැමති විදියට scale එකට ඕන නම් scale එකට අඳින්න බිඳුව ගත්තොත් මෙතන 0.5යි 1යි නම් 0.7 මේ හරි. මෙතන බිඳුව නම් 30 මෙතන නම් 60 චුට්ටක් මගේ වැඩි ඇඳිලානේ. තව චුට්ටක් මෙහෙට එන්න ඕනේ. කියන scale එකට නෙමෙයි මං ඇඳලා තියෙන්නේ. That's okay. We don't want that. අපිට ඕනේ හරියට points ටික ලකුණු කරන්න. දැන් බලමු A point එක කොහොමද ලකුණු කරන්න කියලා. 0.7 වල 30 liters මෙන්න point එක A. B වලට යනවත් 0.7. මේ isobaric සමපීඩන මේ line එක parallel යන්න ඕනේ x අක්ෂයට සමාන්තර වැන්ද මෙතන B. 0.7යි 60 liters මෙතන B. දැන් C වලට යනකොට කීයද I පීඩනය වැඩි වෙනවා 1 atm වෙනකන් 60 liters මයි මේ 60 line එකේමයි අඳින්නේ same line because the volume has not changed isochoric. That's it. මෙහෙම line එකක් ඇඳ මෙහෙම ඇඳ. That's okay. ඕකේ ඉතින් මං අර මේ PowerPoint එකේ මට අඳින්න බැරි නිසා නැත්තම් මෙහෙම ඇඳත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ so here that is volume, this is pressure. This is point A, this is point B, this is point C. මෙන්න මෙහෙම solid line එකක් කරලා මැදින් arrow එක දැම්මත් අවුලක් නැහැ. That's okay. කොහොම ඇඳත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට අර එහෙම arrow එකක් නැහැ මේ PowerPoint එකේ. ඒ නිසා තමයි මෙහෙම ඇඳේ. Somehow represent that one. Okay. And if the units are given, you have to mention. දැන් මෙතන ATM කියලා මම එළිය ලියලා තියෙනවා. තමතින ළමයට you can just write P ATM volume liters. අතර මෙහෙම තමයි ලියන්න ඕනේ. 30 60 here 0.7 here 1 complete diagram. Right.
Is that clear? ළමයි තේරුණාද ඒ කැලේ PV diagram එක අඳින හැටි? Yes. Okay. Yes, sir. Okay, now let's see how to calculate these thermodynamic parameters. Q, W, delta U, delta H. බලමු next one. Right. For reversible isobaric processes, first you have to consider this one, A to B. Work done, W A to B, is equal to P delta V. Isobaric, මේක මෙහෙමයි එන්නේ ළමයි. So you may write some additional steps if you want. So how do you define work done, W? So how do you define W? W is equal to minus integration P external dV. මතකයිද ඕක? V1 ඉඳන් V2 වෙනකන්. ඕකනේ, that is the first definition for work done. Okay? So in this system, this is reversible process, okay? Right? For reversible processes, you know that I told you P external is equal to P internal is equal to P කියලා ගත්තා. Reversible නේ චුට්ටනේ ප්‍රසාරණය වෙන්නේ දන්නවා ඔක. ඒතර මේකට දැන් දාන්න පුළුවන්. මේක constant. ඇයි constant කියලා කියන්නේ? Isobaric. P constant. එහෙනම් constant නම් මේක එළියට ගන්න පුළුවන්. If you want, you can just write integration P dV. V1 to V2. So V is constant, write it, take it out, minus P integration V1 to V2 dV. මොකක්ද උත්තරේ? Right? V1 to V2 dV. Integration X, dx නම් X. Integration dV නම් V. මම මේ ඔක්කොම ඒව ලියන්න ඔයගලන්ට තව මතක නැති වෙයි කියලා හිතලා. අමතකයි කියලා. So here V1 to V2. V1 to V2 means P V2 minus V1. තවත් සුළු කරොත් P delta V. ඔන්න උත්තරේ. ඒක කොහොම සුළු කරලා you can do all these math if you want. නැත්නම් ළමෙක් මතක තියාගෙන ඉඳලා A to B minus P delta V කියලා ගන්නත් පුළුවන් කොහොමත් එකයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ලකුණු හම්බෙන්නේ මේ කැලලට. Correct derivation or correct use of the correct equation. Use of the correct equation. W is equal to minus P dV. Isobaric. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් හරිනේ, ප්‍රශ්න නැහැ. Pressure is constant 0.7. It is given. Convert ATM to pascals. So the conversion is there. Then delta V is 60 minus 30. This is in liters. You know that liters to cubic meters. Liters cubic meters කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? 1000න් වැඩි කරන්න ඕනේ. Liters means cubic decimeters, right? Decimeter cube, right? DM3 to liters or DM3 to meter cube. දැන් ළමයින්ට ඕවත් තින් මතක වෙනවා කලබලයට. Right? So here not here the other way around, right? Sorry. So you have to divide by 1000. Decimeter cube or liters to meter cube means you have to divide by 1000 or multiply by 10 to the power minus 3. Right? So multiply by 10 to the power minus 3. Right? So that is the answer. If the pressure is millimeter mercury, yeah. So you know that we use the mercury units to represent pressures. You have to convert into pascals also. Yeah. But in the question it will be given. The conversion will be given. So you don't need to worry. Usually we will give ATM or bar. Okay, don't worry. So for reversible isochoric process,
Okay, for this part, this is done. Then this process, WBC process, B to C. Right, let me clear this one, otherwise it's, okay, that's okay. So here to here, B to C, isochoric process, right? Isochoric processes, right? So this is P external dV, right? You can get from here also. This is the original equation, integration V1 to V2 P external dV. Isochoric processes, delta VO dV is equal to 0. දැන් මෙතන බිඳුවක් වෙච්ච ගමන් අනුකලනය කරන්න මොකක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැනේ. බිඳුවයි. ඒතර උත්තරේ මොකද්ද? 0 joule. Or you can use the same equation for isochoric processes. Delta V is equal to 0. Delta V is equal to 0. ඒක තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. Pressure is there, but the answer is 0 joule. You don't need to write everything. මම මේ ලිව්වේ ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. In the exam, you can quickly write the answer for reversible isochoric processes. W is equal to 0 joules. For the entire process, which means A to C, අපි දන්නවා මේවා මෙතන ඉඳලා මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන ඉඳලා මෙතනට යනවා කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට යනවා කියන එක. Therefore, WAC is equal to WAB plus WBC. Right? Thermodynamic parameters. Therefore, this value plus this value, the answer is that one, which means A to C. A to C will the work done කොච්චරක්ද මෙච්චර. For the entire process. Is that clear, students? Yes, sir. Okay. Q. Right? But before you calculate the other stuff, you have to calculate the temperatures also. Calculation of temperatures of states A and C. Right? State A and C. So you know the mass of helium, you can calculate the moles, you know the pressure, you know the volume, then you can calculate temperature. It's very easy, right? So applying PV, so the moles of helium is this. So use PV equals nRT. Pressure is 0.7 pascals. To convert, you have to multiply by this. 13 to 10 to the power minus 3 meter cube, 0.5 moles, 8.314 joules per moles per Kelvin, and TA. So TA is 512 Kelvin, right? Then TC, again apply. If you want, you can calculate the TB also, but it is not required here. That's why I did not calculate. But if you want, you can just calculate and calculate. So TC කියන එකත් calculate කරන්න පුළුවන් PV equals nRT වලට දැම්මහම TC වලට එන 1462 Kelvin කියලා. ඒ වගේව කරන්න බෑ කියන්න බෑ. Very simple, huh? So internal energy is a state function. You know that U. Therefore, internal energy change of the entire process depends only on the initial and final stages. Very important thing. දැන් කලින් එකේ එහෙම කරේ නෑනේ. කලින් එකේදී අපි මෙතන එක හොයලා මෙතන එක හොයලා ඒ දෙක අඩු කරේ නෑ. Entire process එකට මේ දෙන්න එකතු වෙනවා. ඇයි මේක W is a path function. That's why. Right? මාර්ගය මත රඳා පවතිනවා work done කියන එක කළ කාර්ය ප්‍රමාණය. ඒක නිසා ඒකට එහෙම කරන්න බෑ. නමුත් internal energy කියලා කියන්නේ state function එකක්. ඒකෙදී ආරම්භක සහ අවසාන අවස්ථා මත විතරයි රඳා පවතින්නේ පද්ධතියේ. ඒ කියන්නේ මේ මුළු කාර්ය මේ මුළු process එකේ internal energy change. Therefore, delta U is equal to delta UAC. You can write NCVM delta T. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට delta U කොච්චරද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. You can use this equation. Here delta T is the temperature difference of the final stage and initial stage. That's why we did not calculate the temperature of the middle part. TB කියන එක හෙව්වේ නැත්තේ ඒකයි. TC TA විතරයි හෙව්වේ. හරි? දැන් එහෙනම් ඒක තේරෙන්න ඕන. NCVM delta T, NCVM දීලා තියෙනවා n is 0.5, CVM දීලා තියෙනවා
කොච්චරද දීලා තියෙන්නේ 3යි r බෙදීම 2යි කියලා මේ CVM right 3/2 r value එක දීලා තිනවා delta t දීලා තියෙනවා. එතකොට කෙලින්ම එනවා අපේ internal energy change එක එනවා A to C කියන එක. right. මේ කැලල තේරුණාද ළමයි? Is that clear? Yes, sir. Okay, next. Right, same thing for the enthalpy. Enthalpy is also a state function. Therefore, enthalpy change delta H of the entire process depends only on the initial and final stages. But here, what is the enthalpy equation? Delta H is equal to NCPM delta T. Enthalpy නම් CP. U internal energy නම් V. එහෙමයි මතක තියාගන්න ලේසි. මෙතන දැම්මා ආයෙත් temperature change එක එහෙමමයි ඔන්න calculate කරලා ගත්තා. හැබැයි මෙතන එකම දේ CPM is not given. Only CVM is given in the question. අවුලක් නැහැ. We know that CPM is equal to CVM plus R. මේක දැනගන්න ඕනේ. CVM එකට R එකතු කරාම තමයි CPM හැදෙන්නේ. So CVM is given R, you can simplify, that is 5R over 2. එක මෙතනට දැම්මා 5 බෙදීම 2යි R කියලා delta H උත් ගත්තා. Now how do you calculate the heat change? Q. According to the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Q is equal to delta U minus W. QA to C, the process is equal to delta UA to C minus WA to C. Delta UA to C කලින් හෙව්වා, WA to C හෙව්වා. මේ දෙන්නක සුළු කරලා ගත්තාම. So that is the heat change in the process. Is that clear? Students, තේරුණාද ළමයි? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Last part. Show the variation of PV equals nRT versus P at constant temperature for 1 mole of the gases CO2, H2O2. We only expect an approximate sketch with correct deviations. No need to show any values for PV or P. PV equals nRT කියලා කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. What is that parameter? PV over nRT. PV බෙදීම nRT කියන එකට මොකද්ද දීපු නම අපි? Compressibility factor. Compressibility factor. සම්පීඩ්‍යතා සාධකය. Very good. So you can remember the graph of Z, right, with P. So you have to just show this one. මේ වගේ graph එකක් අඳින්න තියෙනවා. So PV, or you can write PV over nRT, whatever. PV or Z. X-axis එක pressure. Y-axis එක PV එහෙම නැත්නම් PV over nRT එහෙමත් නැත්නම් Z කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. That's okay. මොකක් හරි කැමති එකක්. This one PV over nRT or Z. Right? Ideal gases වලට ඔක දාන්නවා PV equals nRT, PV සමානයි nRT. එහෙනම් PV over nRT කියන එක එකයි නේ. For ideal gases PV over nRT සමානයි එකයි. ඒ කියන්නේ අපිට PV සමානයි nRT කියලා එන්නේ. ideal gases වලට Z equal 1. ඔක තමයි එන්නේ. right, Z සමානයි එකයි කියලා තමයි එන්නේ. එතකොට එහෙම ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සමාන්තර රේඛාවක් තමයි මේ විදිහට එන ideal gases. CO2 කියන එක තමයි ගොඩාම deviate වෙන්නේ. මොකද CO2 කියන එක අපි දන්නවා එයාව ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් වැඩි කරොත් ඒගොල්ලන්ගේ ටක් ගාලා අන්තරණුක ආකර්ෂණ බල ඇති වෙලා ටක් ගාලා ද්‍රව වෙනවා. ඒක නිසා එයාගොල්ලන්ගේ ලොකු ඩීවියේෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඩීවියේෂන් එකක් තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ. හයිඩ්‍රජන් තමයි අමාරුම ළමයි. always positive deviation එකක් තියෙන. මේක උඩම තියෙන මේ ගොඩාම ළඟදී තමයි ideal එන්නේ උනාට මේ හයිඩ්‍රජන් බොහොම චූටි වායුවක්. The size is very small of hydrogen molecules.
So it is very, very difficult to compress H2 gas molecules. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම positive deviation එකක් තියෙන උඩ. ඔක්සිජන් වලදී මුල හරියදී චූට්ටක් deviate වෙලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න ගන්නවා. මුල හරියදී pressure එක වැඩි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ liquefy වෙන්න බලනවා ළඟට එනවා. ඒක නිසා negative deviation එක මුලදී චුට්ටක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ positive deviation එකක් පෙන්නනවා. ඒතර graph එක පොතේ හැමම තියෙනවා. gases උත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ කියවලා පොඩ්ඩක් තව ටිකක් හොඳට study කරන්න. Right? All right. Right. 2021. Right? 2021. ගිය අවුරුද්ද නෙවෙයි ඊට කලින් අවුරුද්ද. Explain what happens to the average kinetic energy of ideal gas molecules when conditions are changed as follows. The volume of gas is increased by decreasing the pressure at constant temperature. The volume of gas is increased by increasing the temperature at constant pressure. The average velocity of the molecules is decreased by a factor of 0.5. මොකද වෙන්නේ? Average kinetic energy එකට. What happens to the average kinetic energy of ideal gas molecules when conditions? Kinetic energy එකට equation එක කියන්න බලන්න. ඕනම kinetic energy එකක්. How do you measure the kinetic energy, or how do you write an equation for the kinetic energy? Anyone? Kinetic energy? Half mv squared නේද? Oh, Right. ඒක දන්නවනේ. Kinetic energy. බලන්න. The volume of gas is increased by decreasing the pressure at constant temperature. Temperature එක මත පමණයි kinetic energy රඳා පවතින්නේ. Only depends on the temperature. එහෙනම් temperature එක constant නම් no change in kinetic energy since the temperature is constant. Right? ඉතින් අපි ඕක ගැන කතා කරා revision day school එකේදී මම kinetic energy වලට වෙන equation එකකුත් ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. ඒවා බලන්න ගිහිල්ලා. Right? It only depends on the temperature. B, the volume of gas is increased by decreasing the temperature at constant pressure. Increasing the temperature. Temperature එක වැඩි කරොත් kinetic energy වැඩි වෙනවා. මොකද වායු අණු බොහොම වේගෙන් චලනය වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. So you know how to explain that. The kinetic energy increases as a result of increase in temperature. Increase in the temperature. The average velocity of the molecule is decreased by a factor of 0.5. Velocity එක අඩු කරනවලු මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ velocity එක අඩු වෙන්නේ කොහොමද? Factor of 0.5. So you have to write the equation first. Kinetic energy is equal to half mv squared. Mass is constant, therefore kinetic energy changes proportionately to the square velocity. භාගයක් කරන the velocity of the molecule is the average velocity of the molecule is decreased by a factor of 0.5. දැන් මෙතන v තියෙනවා නම් ඊළඟට තියෙන්නේ v over 4. v බෙදීම 2යි. ඒකට ඒක සුළු කරාම මොකද වෙන්නේ? 4න් 1යි half mv squared කියලා එනවා. මෙතන kinetic energy 1 නේ. half mv squared කියලා කියන්නේ ඒක දැම්මහම kinetic energy 2 සමානයි kinetic energy 1 වලින් 4න් 1. Therefore the kinetic energy decreases by 4 times. Volume එක අඩු කරලා තියෙන්නේ temperature එක අඩු කරපු නිසා. That's okay. Sorry, velocity එක. Not volume. Velocity decreases. That's because the temperature decrease කරලා තියෙනවා. ඒක ගැන කියලා නෑ මෙතන. But the question says you have to comment on the average velocity. Sorry, the kinetic energy when you decrease the velocity by a factor of 0.5. Is this part okay, students? තේරුණාද මේ කැලල? Yes, sir. Okay. Next. Define compressibility factor.
How do you define compressibility factor? Anyone? How do you define this one? තාත්වික වායුක මෞලික පරිමාව පරිපූර්ණ වායු මෞලික පරිමාවට දැනෙන අනුපාතය. හරියට හරි. Very good. Compressibility factor or compression factor is defined as the ratio of molar volume of real gas to the molar volume of an ideal gas at the same temperature and pressure. එකම උෂ්ණත්වය සහ පීඩනයේදී තාත්වික වායුවක මෞලික පරිමාව පරිපූර්ණ වායුවක මෞලික පරිමාව දරන අනුපාතය. ඔන්න ඕක. හරියට හරි. Very good. Give a mathematical expression relationship between compressibility factor and temperature and identify all the terms in it. මොකක්ද උත්තරේ? What is the answer for this? Z is equal to PV over nRT. Yeah. Z is equal to PV over nRT. හරියට ලියන්න ඕනේ. වැරදුනොත් ලකුණු නෑ හොඳේ. දැන් මම ඉස්සර නම් දෙනවා පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාට ලකුණු දෙන්නේ නෑ. දැන් මේ සැරේ කැට් එකේ ඉඳන් මම දුන්නේ නෑ. හරියටම උත්තරේ තියෙනවනේ මොකද ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නෑ නැත්තම්. පව් කියලා ලකුණු දෙන්නේ නෑ අපි දැන් ඊට පස්සේ. Right? Z is compressibility factor. V is volume of real gas. N is number of moles. R is universal gas constant. නිකං constant කිව්වොත් ලකුණු නෑ. Universal gas constant. Absolute temperature, capital T. නිකං temperature කිව්වොත් no marks for that part. P is pressure. Right? P is pressure. නෝ ටික මතක තියාගන්න. හරි ලේසි. ඉතින් බලන්න ලේසිම දෙයක් තියෙනවා. අමාරුවක් නෑ. Right. Next one. Explain what deviations are observed from ideal gas behavior in the van der Waals equation. මතකයිනේ? van der Waals equation එක ගත්තේ ඒකේ describe කරන්න කියලා තියෙනවා. Right? ඔන්න බලන්න. Oops, my bad. What deviations are there? In van der Waals equation එක තමයි අපි van der Waals equation එක කාටද මතක van der Waals equation එක කියන්න බලන්න මෙතන ලියන්නම. van der Waals equation. Can someone describe? කොහොමද ලියන්නේ? පීඩන AN වර්ගය බෙදීම V වර්ගය පීඩන AN වර්ගය බෙදීම V V වර්ගය වර්ගය. වැඩි කිරීම පීරින NB යා වීරින NB. very good. සමානයි මොකද්ද? nRT. nRT. very good. අපි ළඟ මුලින්ම තිබුණේ PV equals nRT. ඔන්න සම්බන්ධය. ප්‍රෙෂර් එකට කරෙක්ෂන් එකක් දීලා තිනවා. මොකද ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා වගේ දැනෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රෙෂර් එකට කෑල්ලක් එකතු කරලා දාලා තියෙනවා. වොලියුම් එක වැඩි. අපි කතා කරා ඒක. ඇත්තේ වොලියුම් එක වැඩි. වැඩි නිසා අඩු කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අඩු කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඕකයි. ඔක මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ ඉතින්. An ideal gas equation in ideal gas equation, volume taken by gas molecules and the intermolecular interactions between the gas molecules were considered negligible. But in van der Waals equation, corrections for those two factors, I think, not actors, are taken into account. Right. Volume එකයි intermolecular interactions neglect කරලා තියෙන. මෙතනදී අපි van der Waals එකේදී so we have considered, that's why there is a correction term මේ when අර correction term එකක් දාලා තිනවා pressure එකට ටයි volume එකට. මේවා ආපු හැටි අපි ක්ලාස් එකේ ඩිස්කස් කරා. lecture notes උත් බලන්න ඔයගලගේ පොතත් කියවන්න. ඒකට තව ටිකක් හොඳට පුළුවන්. All right, that is okay. Okay, part B. Write down the mathematical expression for the first law of thermodynamics and define all the terms involved. කියන්න බලන්න කවුරු හරි. First law of thermodynamics මොකක්ද? Anyone?
Delta U is equal to Q plus W. Yes, delta U is equal to Q plus W. Thank you. There are two possibilities. Delta U is equal to Q plus W or DU is equal to DQ plus DW. මේ දෙක හැරෙන්න වෙන මොනවා ලියුවත් එක්සෑම් එකේ ලකුණු නෑ බිඳුවයි. පව් කියලා ලකුණු හැම දෙන්නේ නෑ. ඒක විකාර ලියනවා ළමයි. I will not accept any of the forms. Only these two. Delta U කියලා කියන්නේ for macroscopic changes. මං කියලා දුන්නානේ ලොකු වෙනස්කම් වලට delta D or simple D තමයි simple D ලියන්නේ. That is the differential form. This is for infinitesimal changes. පොඩි අත්‍යනුක වෙනස් වීම වලට. So only these two forms will be accepted, okay? Where du or delta U or du is equal to change in internal energy. ඔයා නිකම් internal energy කිව්වොත් ලකුණු නැහැ. Change in, there is a change. අභ්‍යන්තර ශක්තියේ වෙනස් වීම. delta එහෙම නැත්නම් D. Q or dq, heat absorbed by the system or heat change. W, work done on the system. Actually work done, work කියන එක තමයි මෙතන heat කියන එක. But this is very important here. It is not just internal energy, that is change in internal energy. හරියට define කරන්න. Okay. Distinguish between the terms extensive property and intensive property. Which of the following properties are extensive? මොනවාද extensive වෙන්නේ ළමයි මෙතන? Heat capacity මොකද්ද? Extensive or intensive? ඝටනාද විත්තිද? So heat capacity, it is extensive, okay? Molar heat, internal energy. Molar කියලා තියෙන නිසා මේක intensive. Kinetic energy, extensive. Gibbs free energy, extensive. Molar enthalpy. Molar කියලා දාලා තියෙන නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකත් intensive. ඔන්න බලන්න ඔක්කොම ටික දාලා තියෙනවා. Right? Molar. Extensive properties. So you have to define, distinguish between. Distinguish කියලා කියන අඳුර ගන්න. වෙනස්කම් කියන්න. يعني you have to describe the difference. වෙනස කියන්න ඕන. Extensive properties, thermodynamic properties that depend on the amount of matter. Right? තාපගතික ශ්‍රිත නැත්තම් ගුණ මොනවාද? amount එක මත රඳා ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මත රඳා පවතින. Intensive properties, thermodynamic properties that do not depend on the amount of matter. But extensive properties, examples, heat capacity, kinetic energy, Gibbs free energy. ඒ ටික විතරයි. අනිත් ඔක්කොම intensive properties. මතක තියාගන්න අනිත් ඔක්කොම intensive properties. Right? දැන් හැමතිස්සෙම පැටලෙන එකක් තමයි pressure කියන එක. හැමතිස්සෙම pressure කියන එක intensive. temperature කියන එකත් intensive. මේ දෙක පැටලෙනවා. පොතේ explain කරලා තියෙන චුට්ටක් කියවන්න ආයෙත්. Right? ඒවා තමයි එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. Right, next one. Under what conditions, if any, and to what type of systems will the following thermodynamics equations apply? Helmholtz free energy කියන එකත් අනිවාර්යෙන්ම extensive property එකක්. Very good. Okay. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න හරිම common. මම දැන් CAT එකෙත් දුන්නානේ. දැන් මොකක් හරි equation එකක් දීලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ conditions මොනවාද කියලා. කියන්න බලන්න වරදින්න හරි මොනවාද conditions කියලා. Q is equal to nRT ln V2 යට V1. කියන්න බලන්න ළමයි. Reversible expansion. What's that? isothermal expansion. Reversible expansion. Isothermal, okay, reversible expansion. තව තියෙනවද? Fixed amount For ideal gas. Fixed amount of gas Ideal. in constant. Fixed amount of gas, yeah. Ideal gas, කවුරු Ideal. තව එකක් කිව්වා? Yep. closed system. Closed system. Closed system. මේ දෙන්න සමානයි. ඔන්න බලන්න. Closed system එකක් කියන එකේ තේරුම fixed amount කියන එකම නේද? දැන් මම මේ CAT එකේ දැකපු දේවල් වැරදි. ඕගොල්ලෝ මේකත් ලියනවා මේකත් ලියනවා. Fixed amount කියන්නේ mass එක fix කියන එකත් මේකම තමයි. සමානයි. මේකම තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ.
ඔය තුන් දෙනාගෙන් එකක් ලියුවාම ඇති නේද? ළමයි දැන් සමහර තුනම ලියනවා. fixed amount. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට idea එකක් නෑ ඒකේ. amount එක fix කියලා කියන්නේ පද්ධතිය close කියන එක තමයි වහලා. වහලා නිසානේ amount එක constant වෙන්නේ, fixed වෙන්නේ. Right? So you can either represent that one constant amount or constant mass or closed system. එතකොට මේ තුනම ලියන්න එපා. එකක් ලියුවාම ඇති. එතකොට හතරයි. ඊළඟ එක මොකද? LNP plus gamma LNV constant. ඕක ඔහොම නෙවෙයි අපේ පොතේ ඉගෙන ගත්ත මෙන්න මෙහෙම. PV gamma සමානයි constant කියලා. මේක දාන්නේ මොන වගේ systems වලටද? Adiabatic Reversible. expansion. Adiabatic. Adiabatic reversible. Okay. Adiabatic. ඒක තමයි මට එන්න ඕනේ. ස්ථිරතාපී ක්‍රියාවලිය. හිතන්නකෝ ඉතින් මේක දෙපැත්තේ ලඝු ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? log p වැඩි කරනවා කියන්නේ ධන gamma ඉස්සරහට එනවා log v constant එක ලඝු constant මයි. ඒක නිසා ඒක constant කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. බය කරලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක්. අපි බය නැහැ ඕවට නේ. maths දාන්න නිසා බය නැහැ. So you can take the logarithm of both sides, that is log p. මොකක් හරි constant මේකක් ln කිය මේක log e පාදයට අරගෙන තියෙන ln කියලානේ තියෙන්නේ. ඕන පාදයක් ලඝු 10 පාදේ වුණත් කමක් නැහැ. multiplication එක නිසා ධන ඊපස්සේ log v to the power gamma ඉස්සරහට අරගන්න පුළුවන් ලඝු නීතිය අනුව ඔහොම තියෙනවා. ඕක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට adiabatic system close reversible. right? fix එතකොට හරි. මේකේ මොනවද? ideal gases. delta U is equal to NCVM delta T. මොකද හිතන්නේ? මේක දිහා දැක්ක ගමන් එකක් හිතා ගන්න පුළුවන්. Volume is constant. Volume is constant. Very good. එහෙම තමයි මේක දිහා observe කරලා බලනවා. මේ V ඔහොම දාන්නේ CVM CPM මතකනේ. Volume is constant, closed systems, ideal gas, reversible. Delta is equal to delta H over T. මතකද දන්නේ? phase transitions වලට තමයි ඕක ආවේ. බලමු ඔන්න උත්තර ටික දෙන්න. right? Isothermal T constant. right. ළමයි exam එක isothermal කියලාත් ලියනවා. temperature is constant කියලා ලියලාත් ලියනවා. මේකත් අඳිනවා. ඔක්කොම කරන්න ඕනේ නෑ ළමයි. එකක් ලියුවහම ඇති. මෙහෙම දැම්මහම මම දන්නවා. මෙයා දන්නවා මේ ළමයා දන්නවා කියලා දන්නවා. I know that you know. So you don't need to write everything. Describe කරන්න ඕනේ නෑ වචන දාලා නිකන් සරලව ලියන්න. ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාව නෑ කියලා කෑ ගහන්නේ මේ exam එකේ අනවශ්‍ය දේවල් කරනවට. දැන් මං ගිය සැරේ exam එකේ ওই Boyle's law, Charles law එහෙම දීලා conditions ලියන්න දුන්නා. මං ලිව්වේ temperature constant, closed system, ideal gas ওই ටික. මේ ළමයි ඔක්කොම Boyle's law ලියනවා. Charles law ලියනවා. මං කියලා තිබුණේ නෑ. ඉතින් හිතන්න කෝක ලියන්න වෙලාව යනෝනේ විනාඩියක් දෙකක්. නිකං වෙලාව නාස්ති කරගන්න ඕගොල්ලෝ. ප්‍රශ්නේ කියවන්නේ නෑ. මං කවදාවත් Boyle's law ලියන්න කියලා දෙන්නේ නෑ exam paper එක. මොන විකාරයක්ද? ඒක දන්නවනේ ඕගොල්ලෝ. Boyle's law දාන conditions අහන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්. හරි? ඒ නිසා හරියට exam එකේදී ලියනකොට අනවශ්‍ය දේවල් ලියන්න එපා. අපරාධේ ඕගලන්ගේ වෙලාව. So this one uses for isothermal reversible ideal gas closed systems අපි කතා කරා. This one adiabatic, the most important word here. Adiabatic reversible ideal gas closed systems. This one homogeneous systems or ideal gas ඕන එකකට constant volume closed systems, right? Reversible වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්, that's okay. Basically homogeneous and ideal. මේක isobaric, isothermal. මොකද phase transition එකක් නේ මෙතන. So we use that one for phase transitions. හිතන්න මේ පැත්තේ H2O liquid, H2O gas තියෙනවා. There is an equilibrium. මේව ඔක්කොම phase transitions, they occur at constant temperature and constant pressure. ඒක අපි ඉගෙන ගත්තේ 6 වෙනි chapter එකේද කොහොමද? බලන්න ගිහිල්ලා ආයෙ ගෙදර ගිහිල්ලා. Constant pressure and constant temperature. ඒක තමයි isobaric, isothermal කියලා දාලා තියෙන්නේ. Reversible because there is an equilibrium closed systems. Right? Ideal වෙන්න ඕනේ කියලා rule එකක් නැහැ. මොකද H2O gas කියන එක ideal නෙවෙයිනේ අපි දන්නවනේ. හරි. Any doubts?
Clear, students? Is everything Yes, okay? sir. Okay, great. Right. Starting from the first law of thermodynamics, show that the heat change in an isochoric process is equal to the internal energy change, provided only expansion work is possible. Heat change in isochoric process. අර ඒකෙන් ඔයගලන්ට මතක ඇති delta U is equal to CV delta T. ඔන්න ඕක ගන්නකොට අපි කොහොමද ගත්තේ කියන එක මතක ඇති. ඔයගලන්ගේ lecture notes බලන්න. ඔන්න ඕකේ steps ටික ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. අමාරුවක් නෑ මේ. First law, delta U is equal to delta Q plus delta W. If only expansion work is possible. Expansion work කියන්නේ අපි සමහරක් වෙලාවට කියනවා PV work කියලා. Expansion work අපි ගොඩක් වෙලා සමහර වෙලාවට කියනවා PV work කියලාත් කියනවා. Same thing. PV work, pressure volume නිසා expand වෙන්නේ. dW is equal to minus P external dV. හරි? ඕක දන්නවනේ. ඕකෙන්නේ මෙන්න මේක ආවේ W is equal to integration minus V1 to V2 P external dV. ඕක ආවේ මේකෙන් තමයිනේ. එතකොට මේකේ අවකල ආකාරය තමයි ලියලා තියෙන්නේ differential form because you have dW here minus P external dV. For an isochoric system, isochoric නම් මොකද වෙන්නේ? dV is equal to 0, therefore dW is equal to 0. එහෙනම් මෙතන dW බිඳුවයි නම් du is equal to dq, isochoric නිසා dqv කියලා දාන්න. dqv කියලා දාන්න. අපි එක තැනක ඕකෙම ඉගෙන ගත්තා dqv is equal to cv dt කියලා. ඒක අපි define කරන්න ගිහිල්ලා මොකද්ද? නියත පරිමාවේදී තාපධාරිතාවය අර්ථ දක්වන්න ගිහිල්ලා තමයි ඕක ගත්තේ. So we define heat capacities. Heat capacities define කර මොකද heat capacity කියලා කියන්නේ definition dq over dt capital T, okay? dq over dt. ඕමනේ heat capacity define කරේ. එන ඒක define කරන්න ගිහිල්ලා තමයි ඔන්න ඔය කතාව ආවේ. At constant volume එක නිසා මේක CV දාලා මෙතන dqv දානවා. Constant pressure නම් මෙතන CP දාලා dqp දානවා. ඕකෙන් මේ ඔක්කොම connected, interconnected. පස්සේ delta U is මේ දෙන්න dqv dqv. පස්සේ මොකද කරේ? Therefore delta U සමානයි CV delta T කිව්වා. මේක අවකලනය කරලා අරගෙන delta U සමානයි CV delta T කියලා ගත්තා. මතකයිනේ? ඔය ටික ඔක්කොම interconnected. ඔය වගේම තමයි delta H සමානයි මේ විදියම එකක් ලියලා තමයි delta H සමානයි delta H is equal to CP delta T කියලා ගත්තා. ඒක ඔයගොල්ලෝ note එක හොඳට බලන්න. ඔය ඔක්කොම මම පිළිවෙලට කරලා ලියලා ඇති. So that's it. Okay, so the next one, the enthalpy change accompanying the formation of 1 mole of ammonia, ammonia මවුලයක් හැදෙනකොට, from its elements at 300 Kelvin is 46 kilojoules. ඔන්න බලන්න මවුලයක් හැදෙනවා කියලානේ තියෙන්නේ. gram from elements. මවුලයකට ලියන්න ඉතින් මෙතන මේ elements වලින් දැම්මා. Calculate the molar internal energy change of formation of ammonia at 300 Kelvin. Assume ideal gas behavior. ඔය ගාන හදපු විදිය අපි දන්නවනේ කොහොමද කරේ කියලා. මේක ඕනනම් පටන් ගන්න පුළුවන් H is equal to U plus PV. දැන් මෙයාට ලොකු වෙනසක් ගන්නකොට you can write delta H is equal to delta U plus delta PV. Constant pressure ne? Okay, here you can write here delta H is equal to delta U plus PV is equal to nRT ne? Ideal ne? Therefore delta nRT කියලා ලියුවා. R constant, T constant, therefore delta H is equal to delta U plus RT delta N. ඔන්න ඔහොම equation එකක් ඔප්පු කරලා තියෙනවා මම. ඒකට කැමති නම් ඕගලන්ට මෙතනින් පටන් අරගෙන ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. You can derive the equation and do that or just plug in the values.
However, delta H is equal to delta U plus delta N times or RT delta N. So enthalpy change is given minus 46. You have to calculate delta U, right? 1 mole of ammonia. ඒක නිසා මේ equation එක 1 mole වලටම ලියන්න. දැන් ළමයි මේක බැලන්ස් කරනවා සමහර කට්ටිය. එතකොට මෙතන 46 දැම්මොත් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. කවුරු හරි ළමෙක් මේක බැලන්ස් කරා කියලා හිතන්නකෝ. එයාට එච්චර අයිඩියා එකක් නැතුව එයා ලියුව මෙහෙම. ඒතර මොකද්ද ලියන්නේ ඕගොල්ලෝ? delta H ද? N2 plus 3H2 ඔන්න හැම එකක් ලිව්වා. දැන් delta H ට මොකද්ද ලියන්නේ ඕගොල්ලෝ? මෙහෙම ලිව්වොත් ඒ ළමයා. What you have to write? Can you write 46 here? Minus 46. No. No. දෙකෙන් වැඩි දෙගුණයක් කරන්න ඕනේ. Multiply by 2, okay? Because for 2 moles. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන 1 mole එකටම ලියා ගන්න ලේසි. Then delta U, delta N. How do you calculate delta N? දැන් ළමයින්ට ඕකත් වරදිනවා. delta N කියලා කියන්නේ N products minus N reactants. N products is 1 minus reactants කියලා කියන්නේ half plus 3 over 2. උත්තරේ එනවා ඍණ 1යි කියලා. හරි products වල කීයද මවුලයයි 1යි ඍණ මෙතන reactants භාගයයි බෙදීම 3 බෙදීම 2යි. ඒතර මෙතන 2යි දෙකෙන් එකක් ගියාම 1යි ඍණ 1යි. ඕ 1 ඍණ 1 minus 2 කියලා ලියලා තියෙන එක තමයි. That's okay. Delta N. R is given, temperature is given, then you can calculate delta U. තේරෙනවද ළමයි ගාන? හරිද? Yes, sir. ඔයගලගේ ඇක්ටිවිටි එකකම තියෙනවා වගේම ගානක් තියෙන නේද? පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ පොත පාඩම් කරගත්තොත් විභාගේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. මේ පොතෙන් පිට ගොඩක් අහන්නේ නැහැ. පොතේ තියෙන ඒවාම තමයි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අහන්නේ. Right? All right. Right. Another question. 100 moles of diatomic gas at 727 centigrade undergoes a change of temperature to 227 centigrade through a reversible adiabatic process. Final volume of the gas is this. Calculate the change in enthalpy, the change in entropy and the initial volume of the gas. මුලින්ම කරන්න මොකද කරන්නේ? chart එක දාගන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම දාලා නැහැ මෙතනනේ. Right. So let's go back. 100 moles of diatomic gas at 727 degrees. Right. T අපි කියනවා T1 කියලා ඕන. 727 centigrade. Kelvins වලින් කීයද? 273 එකතු කරන්න ඕනේ. 1000 නේද? 1000 Kelvin. Next one. T2 undergo change of temperature to 227 centigrade, which means 500 Kelvin නේද? හරිද මම කරනවා. 100 moles. Reversible adiabatic. Reversible adiabatic කියලා කියන්නේ Q constant or Q is equal to 0. Or you can write dq is equal to 0, Q is equal to 0 කිව්වත් අවුලක් නැහැ. Right? Q is equal to 0. No heat change actually. No heat change. Adiabatic. Final volume of the gas is 10 to the power 6. So V2 is equal to 10 to the power 6 decimeters. Calculate the enthalpy change, entropy change and the initial volume. The initial volume එක හොයාගන්න අමාරුද ළමයි? Okay, enthalpy change. අපි ගමුක enthalpy. What is the equation for enthalpy change? Delta H is equal to NCPM delta T. You know that one. N is 100 moles. CPM. CVM දීලා තියෙන්නේ. You know the relationship. CPM is equal to CVM plus R. That is 7R over 2. 7යි R යට 2යි. 7 යට 2යි R වල value එක දීලා තිනා. Delta T. Delta T 500ක් කියන්නේ කොහමද?
T2 500යි කෙල්වින් T1 1000 කෙල්වින් 500න් මේක අඩු කරාම 1000යි කෙල්වින් කියලා එනවා. right? එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ ළමයින්ට තව වරදින එක. දැන් ළමයි බලන්න මෙන්න මෙහෙම කරනවා. මේ ගොඩාක් මම මේක මොෝගේ ගොඩක් මේ ඊයේ පෙරේදත් දැක්ක මං හිතන්නේ කැට්ටු හරි මොකක් හරි මාක් කරන්න යනකොට T2 T1 සමහරු සෙන්ටිග්‍රේඩ් වලින් අඩු කරනවා ඩෙල්ටා T නේ හොයන්න තියෙන්නේ it's okay අඩු කරනවා මේ 727 ඍණ 227 සෙන්ටිග්‍රේඩ් කියලා එතනින් එනවා 500යි සෙන්ටිග්‍රේඩ් කියලා දැන් එකපාරට මොකද කරන්නේ 500යි සෙන්ටිග්‍රේඩ් this is delta T okay මේක ඇත්තටම 500යි සෙන්ටිග්‍රේඩ් කිව්වත් එකයි 500යි කෙල්වින් කිව්වත් එකයි. නමුත් ළමයි මොකද කරන්නේ මෙතන 500 අරගෙන ආයි 273ක් එකතු කරලා ඩෙල්ටා T වලට ලියනවා 773යි කෙල්වින් කියලා සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ළමයි ඔයගලගේ ක්ලාස් එකේ 100ක් ගත්තොත් මම දන්නවා 100ට 50කට එහා මේ වැරද්ද කරනවා. මම දැකලා තියෙනවා ගණන් වල. නොක පටල ගන්න එපා. වෙනසක් ගත්තොත් සෙන්ටිග්‍රේඩ් වලින් ගන්න වෙනසම තමයි කෙල්වින් වලින් ගන්නෙ. ඒකට 273ක් ආයෙ එකතු කරලා අමාරුවේ වැටෙන්න යන්න එපා. Don't do that. Difference is the same in centigrade as well as in kelvins. Okay? ඒ නිසා මෙතනින් 727න් 227ක් අඩු කරලා 500යි කියලා දැම්මත් කමන්නේ. හැබැයි don't write centigrade here because the units are given in per kelvin. හැමදේම කැපිලා යන්න ඕනේ. එතකොට ඔතනින් එනවා delta H වල value එක ලේසි. එතකොට entropy change එක delta S equal to dq over dt or you can just write delta S equal to dq හරිම එක dq reversible over t. දැන් dq reversible කීයද? This is a reversible process. heat change එක කොච්චරද? බිඳුවයි කියලා දීලා තියෙනවානේ. adiabatic process කියලා තියෙනවා. adiabatic process එකක් නම් reversible adiabatic නම් මොකද්ද dq reversible සමානයි බිඳුවයි කියලා තියෙනවා. for an adiabatic process adiabatic reversible process dq is equal to 0 therefore entropy change එක මොකද වෙන්නේ බිඳුවයි. dso delta s සමානයි බිඳුවයි කියලා එනවා. right volume එක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ but එතකම් මේ thermodynamic properties දෙක හරි. මේක තේරුණාද ළමයි? any question? Understood, sir. okay great nice right then පස්සේ lecture එක ඉවරුණාට පස්සේ මම slides ටික දාන්නම් learn එකට download කරලා තනියෙන් බලලා ආයි තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයිත් අහලා ඉගෙන ගන්න ඕන ඔක්කොම ටික ඈ. right now you have to calculate the volume අන්තිම එකේ volume එක හොයන්න ඕනේ. දැන් adiabatic processes වලට ගන්න ඕනේ මෙතන. මෙතන දීලා තියෙනවා temperature එකයි volume එකයි දීලා තියෙනවා. දැන් initial volume එක දීලා නැහැ. Initial temperature is given, final temperature is given and final volume is given. එහෙනම් මම කියලා දුන්න ඔයගලන්ට ක්ලාස් එකේ adiabatic process reversible adiabatic කේවයේදී equations තුනක් use කරන්න පුළුවන්. temperature එකත් volume එකත් එක්ක එහෙම මම කියලා pressure volume දැන් pressure volume එකක් අපි කතා කරා කලින්නේ PV gamma සමානයි constant කියලා කිව්වේ ඔන්න ඔය වගේ එකක්. මේ වගේ තුනක් ඉගෙනුවා ඔයගොල්ලෝ lecture notes බලන්න ඒ තුන අටපාඩමේ තියෙන්න ඕනේ. So you have to use the relationship between the temperature and volume. So that is TV gamma minus 1 is constant කියන්නේ. ඒතර මේකේ තේරුම මොකද්ද? T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1. Gamma කියන්නේ මොකද්ද? CPM over CVM or CP over CV whatever. ඒතර මේ දෙන්න බෙදලා ගන්න you know the values were given because CPM is CPM එකට කීයද ආවේ මෙතන තිබෙන 7R බෙදීම 2යි. මේකට ආවිලා තිබෙන 5යි R යට 2යි කියලා. ගානේ දීලා තිබුණේ. මේ දෙන්න බෙදුවාම R යට 2 කැපිලා ගිහලා 7 over 5 කියලා එනවා. නැත්නම් 1.4යි. එහෙමනම් gamma minus 1 කියලා කියන්නේ එකක් අඩු කරාම 0.4යි. අපිට ඕනේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. හරි ලේසි. So you can divide these, rearrange this one. T1 over T2 is equal to V2 over V1 වල gamma minus 1.
ආදේශ කරන්න. T1 is given 1000 Kelvin, T2 500 Kelvin, V2 10 to the power 6 decimeters, V1 it is the one you have to calculate. Gamma ඍණ 1.4යි ආදේශ කරා. You can substitute 0.4 then mathematics. මොකද කරන්නේ මෙතන? මෙතන සුළු කරොත් එනවා 2 කියලා. මෙතන සුළු කරොත් එනවා 2 කියලා. 2 is equal to 10 to the power 6 over V1 to the power 0.4. දැන් මොකද කරන්නේ? දෙපැත්ත ගන්නවා ලඝු. ලේසි ලඝු 10 පාදයට. log කියලා කියන්නේ log base 10, okay? ලඝු 10 පාදයට ගත්තාම ලඝු දෙක සමානයි. මේ 0.4 ඉස්සරහට එනවා. 0.4යි ලඝු 10 6ට V1. හරිනේ. කල්පනාවෙන් සුළු කරා. ඊපස්සේ ආයි ලඝු දෙක කියලා කියන්නේ බලන කැල් එකේ ගහලා 0.30යි 10යි. ඒක 0.4ෙන් බෙදන්න ඕනේ. මේ පැත්තට එනවා මේක. මේ පැත්තට එනවා ලඝු ඔන්න ඔය කැල්. මේ පැත්ත සුළු කරාම 0.7යි 5යි 2යි 5 ලඝු ඔය කැල්. දැන් ඔන්න ලඝු නැති කරන්න ඕනේ. ලඝු නැති කරන්න ඇන්ටි ලොග් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන මෙන්න මේ රූල් එක දාලා තියෙනවා. logarithm of a to b is equal to c නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් b සමානයි a to c කියලා. ඉගෙන ගත්තන්නේ b වුක්ත කරන a to c. ඒ වගේම එකක් නේ මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මේ කෑල්ල මොකද්ද? c වගේ. මේ පැත්තේ log 10 පාදයටනේ මේක. 10 පාදයට අපි හිතමු a කියලා. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? 10 c වෙනි බලය. c වෙනි බලය කියන්නේ 0.7යි 5යි 2යි 5 සමානයි a. a කියන්නේ 10 6ට v1. right? ලඝු දාලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. anti-log. So you have to take the anti-log of that side. anti-log ගන්නකොට මෙතන ලඝු නැති වෙලා ලියනවා. මේ step එක තේරෙන්නේ නැත්නම් ලියන්න එපා. හැබැයි you can write this one. නැත්නම් 10 to the power මේ rule එක දාන්න. මේ පැත්තේ ලඝු නැති කරන්න මේක 10 බලයක් විදිහට දෙනවා. 10 0.7යි 5යි 2යි 5. right? මෙතන ලිව්වොත් මේක හරි. You can write 10 to the power 0.7525 is equal to 10 to the power 6 over V1. මොහොම ලියන්නත් පුළුවන්. V1 කියලා කියන්නේ 10 බලයක් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කැල් එකෙන් අරගන්න මේ වැලියු එක. මෙතන එන උත්තරේ V1. V1 වල උත්තරේ එනවා මේ විදිහට. අමාරු වෙන්නේ මේ ගාන මේක මතක නැති වුණොත් එක්සෑම් එකේදී කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක ආදේශ කරන එකත් කරයි ගොඩක් අයට. මෙතනින් ඉඳලා සුළු කරගන්න දන්නේ නැහැ. maths දන්නේ නැහැ. You don't know the mathematics to simplify that one. Right? So practice this question several times. අපේ class එකේදී question එකක් ඔය වගේම එකක් මම දාලා ඇති. ඒකත් practice කරන්න මේකත් practice කරන්න. Is that clear students? Yes, sir. Nice. Okay. 21 22 කලින් අවුරුද්දේ. ඔව්. කලින් අවුරුද්දේ කැට් පේපර් එක. මම දැම්ම නිකන් මොකද වෙලාවක් නැහැ මේක ඩිස්කස් කරන්න. ඒකයි. එතකොට similar questions. The Maxwell-Boltzmann distribution of noble gases දීලා තියෙනවා at 25 degrees is shown in the following figure. Label the appropriate noble gas in the boxes provided in the figure. කියන්න බලන්න මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. helium මේ graph එක කාගේද? oxygen, oxygen කොහෙද මෙතන? හොඳට කියවන්න. Helium. ඔන්න ඔක තමයි ඒක තමයි දැන් මම ඔන්න ඔය වගේ ඒවා දැක්කා අනිවාර්යයෙන්ම කැට් පේපර් එකේ. ඕගලන්ට දීලා තියෙන එක නෙවෙයි දරුවෝ ලියලා තියෙන. දැන් මම එක්සෑම් එකේ මේ අවුරුද්දේ ඔක්සිජන් දුන්නේ. සමහර ළමයි හීලියම්, නියෝන්, ආගන්, සෙනෝන් ලියලා. ප්‍රශ්නේ කියවන්නේ නැහැ. ඔක්සිජන් නෑ පුතා මෙතන. මොනවාද තියෙන්නේ? noble gases හතරක් තියෙනවානේ. ඒ හතරෙන්. Which one is this? Which gas? Which one is the blue one? This one. මේක කාගේද? helium, කොහොමද හොයන්නේ මේක? කොහොමද හොයන්නේ? Can someone describe? How do you label this? සාපේක්ෂ ඝනත්වයත් එක්ක
90 සාපේක්ෂ මොකද්ද පුතා සාපේක්ෂ ධනත් ඒ කට්ටියගේ මේ මෑස්ස ගත්ත එක. ඒගොල්ලන්ගේ ස්කන්ධයත් එක්ක වෙන දෙයක් නැහැ. සාපේක්ෂ ඝනත්වය ඕනේ නැහැ. You can directly consider their masses. කවුද වැඩියෙන්ම බර? වෙනවා. සෙනෝන් සෙනෝන්. 132යි නේ. එතකොට වැඩියෙන්ම බර කට්ටිය හයියෙන් චලනය වෙනවද හිමින් චලනය වෙනවද? හිමින් චලනය. හෙමින් ආ චලනය. හිමින් චලනය වෙනවා නම් වේග ව්‍යාප්තිය අඩුද වැඩිද? අඩුයි. අඩුයි. එතකොට නැරෝ එකක් එන්නේ කාටද? සෙනෝන්ට. මේක තමයි සෙනෝන්. වැඩිම වේග ව්‍යාප්තියක් ඉන්න එක හයියෙන් චලනය වෙන්නේ කවුද? අඩුවෙන්ම බර කෙනා හීලියම්. නේ හීලියම්. අඩුවෙන්ම බරද helium has the less mass, the least mass. This has the highest mass, right? So less distribution or narrow distribution here, wider distribution. Or maybe you can consider the peak is most probable velocity, right? The most probable velocity එක helium ගේ වැඩි xenon ට වැඩි අයි helium බර අඩුයි. Very small, very light molecule. ඔන්න ඕකයි concept එක. That is the concept. ඕකෙන් තමයි උත්තර ටික හොයන්න ගන්න. ඔය තියෙන්නේ. දැන් ඕකත් වැරදිච්ච කට්ටිය ගොඩාක් ඉන්නවා. එහෙම වරදින්න බෑ මේවා. ලේසි දේවල්. right? ඊට පස්සේ ඒකෙම ලකුණු කරන්න කියලා තිබ්බා මම most probable velocity and the no not that one. මේකේ. ඊට පස්සේ first question is okay නේ. Label the appropriate noble gas in the boxes provided. Right? Let's go to the next one. Calculate the root mean square speed of xenon gas at 25 degrees. Xenon is 132 කියලා දීලා තියෙනවා. Root mean square speed කියන්න මට equation එක. 3RT බෙදීමේ වර්ගමූල. 3RT බෙදීම කැපිටල් capital M. 3R වර්ගමූල. කියන්නේ මොකද්ද? R කියන්නේ මොකද්ද පුතා? යුනිවර්සල් කොන්ස්ටන්ට්. Universal gas constant. gas constant. Yeah. Capital T is what? absolute temperature. Very good. Absolute temperature. නිකම්ම temperature කිව්වොත් ලකුණු නැහැ. Capital M කියන්නේ මොකද්ද? What is capital molecular M? weight. Molecular weight කියනවට වැඩිය හොඳ වචනයක් කියන්න. molar mass. Molar mass. Molar mass. Okay. මොනවාද හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන ඉගෙන ගන්නකොට මේවා. very easy. දැන් මේක මේ වගේ ගානක් මම මේ සැරෙත් දුන්නා. මේ සැරෙත් වැරද්දලා තිබුණා CAT exam එකේ. temperature එක kelvin කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම 25 degrees නේ තියෙන්නේ. kelvin වලින් නේ තියෙන absolute temperature. ඒක නිසා මේක කරන්න ඕනේ. මේක කරලා නැති ළමයි හිටියා වැරදි. no marks. ලොකුම දේ molar mass. molar mass එක 132යි gram මවුලයට තමයි. ඒ වුණාට මේකේ SI unit වලින් ආදේශ කරන්න එපායි. So you have to substitute in SI units. Therefore, that is 132 multiplied by 10 to the power minus 3 kilograms per mole. මෙන්න මේක කරලා තිබුණේ නැහැ ගොඩාක් අය. 175ක් විතර මේක කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ලොකු වැරද්දක් ඕගලන්ගේ අතින් වෙන. Because you guys are university first year students. You guys are not A-level students now, advanced students. So if you are doing very silly mistakes like this in the university, it is not acceptable. අරක තියාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කැම්පස් ළමයි. ඔයගොල්ලොන්ගේම ළමයි දැන් A-level tuition එහෙමත් කරනවා නේද? ඒකට කොහොමද මේ වගේ වැරදි තියාගෙන ළමයින්ට තව උගන්වන්නේ? ඒක නිසා ඔන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්ත ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. මෙතන නිකන් 132 දාලා හැදුවා නම් ලකුණු හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි මේ සැරේ මම දුන්නේ මොකද්ද? කාටද මතක මේ සැරේ කැට් එකට මම දුන්න එක? කාටද මතක? Can someone remember what I gave for this year's cat? Anyone? කවුරුත් නැද්ද? 75 දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුරුත් නැද්ද? ඕගලන්ට අපි cat papers ටික පෝස්ට් කරලා ළමයි හම්බුණාද කාට හරි? නෑ සර්. cat 1 cat 2 දෙකම දැම්මනේ අපි. දැන් ටික දවසක් වෙනවා පෝස්ට් කරලා. කාටවත්ම හම්බෙලා නැහනේ.
මම පොඩ්ඩක් බලන්නම් ඒක. මේ සැරේ දුන්නේ මොකද්ද මොලිකියුල් එක? මොලිකියුල් එකක් දුන්නේ මම මේ සැරේ. I මේ think සැරේ oxygen. දුන්නේ sir. ඔක්සිජන් දුන්නේ. එතකොට ඔක්සිජන් නම් මෙතන උත්තරේ කියන්නේ මොකද්ද පුතා? මෙතනට එන්නේ මොකද්ද? 32. 32. 32. ගොඩක් ළමයි මොකද්ද දාලා හදලා තිබුණේ? 16 දාලා හදලා තිබුණ ගාන. 16යි 10 රින 3 දාලා. 16 නිකන් දැම්මොත් කොහොමත් ලකුණ නැහැ 10 රින 3 දානොත්. සමහර ළමයි 16 දාලා හදලා තිබුණා. බලන්න. ඔක්සිජන් කියන්නේ O2 ගානේ දීලා තිබුණා. ඔක්සිජන් ඇටම්ස් ගැන නෙවෙයි කතා කරේ මොලිකියුල්ස් ගැන. මම බලන්න ඔයගලන්ට වරදින තැන් හොඳේ. ඒක නිසා හරියට හදාන්න. So molar mass is 132. You can simplify and that is the answer. Very easy. Show the approximate locations of the root mean square speed and most probable speed of xenon gas in the same figure provided above. How can you compare these two speeds of xenon gas? අපි දන්නවා most probable speed කියලා කියන්නේ මොකද්ද? This one. මේ xenon gas එකේනේ අඳින්න තියෙන්නේ මේ graph එක අඳින්න තියෙන්නේ. මේ වෙන කොහෙවත් එහෙම ලකුණු කරලා නැහැ. Right? මම ගිය සැරේ නම් චුට්ටක් මේවා කරලා ලකුණු දුන්න. දැන් ආයි ඉස්සරහට නම් ඒ වගේ ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරිම එක තියෙන්න ඕනේ. This is for xenon gas. So you have to mark the most probable speed. මේ තමයි speed axis එක ළමයි. මේ speed axis එකේ මෙහෙම ලකුණු කරත් අවුලක් නැහැ මෙතන. මම තේරෙන්න තමයි මේ dotted line එකක් ඇඳලා තියෙන්නේ. මේක තමයි C star. That is called the most probable speed. Right? උපරිම සම්භාව්‍යතා වේගය කියලා කියන සිංහලෙන්. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මේ අක්ෂය එහෙම ලකුණු කරන්නේ නැහැ. මේ අක්ෂයේ තියෙන වෙන එකක්. Probability density. That is something else. That is not the speed. Speed එක ලකුණු කරන්නේ x axis එකේ. ඉතින් මම මේකයි මෙහෙම දික් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන ලකුණු කරත් කමක් නැහැ. That is C star. අපි දන්නවා root mean square speed එක C star වලට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ වැඩි පැත්තේ. Right? ඒතකොට වැඩි පැත්ත නිසා මම චුට්ටක් එහාට දීලා දැන් මෙතන 500 නම් මේක හැටියට 250නේ මේ හරිය චුට්ටක් එහයින් අඳින්න හරි හොඳටම ස්කේල් එකට එන්න ඕනේ චුට්ටක් එහයින් ඇඳනම් හරියට හරි මෙතන. ඇති. හැබැයි මේ දෙන්න අතර වෙනස පේන්න ඕනේ චුට්ටක් C ස්ක්වයර් මොකද්ද root mean square speed කියන එක C ස්ටාර්ට වැඩි චුට්ටක් වැඩි කියලා පේන්න තමයි අඳින්න. එච්චරයි. වෙන දෙයක් නැහැ. right? okay. ඔන්න මේ graph එක මෙතන දාලා තියෙනවා මේ. How do you compare these two speeds? Root mean square speed is greater than the most probable velocity. වර්ග මධ්‍යන මූල වේගය උපරිම සම්භාවිතා වේගයට වැඩි පොඩ්ඩක් වැඩි. ඔච්චරයි. හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවද ළමයි තේරුණාද? Understood, sir. Okay, great. Next one. ඔන්න මං ගිය සැරේ දුන්න ගාන කැට් පේපර් එකට. ලේසි ගාන. 27 degrees and 60 atm pressure, 2 moles of an ideal gas expands isothermally, delta T බිඳුවයි, to reduce its original pressure by half. ඉතින් ඕක කියනකොටම ලියා ගන්නවා. පීඩනය දැන් මෙතන තියෙන 6යි කියලා. 6 මොකද වෙන්නේ? 6යි කියලා තියෙන්නේ. මෙතනට යනකොට 3යි atm වෙනවා. භාගයට කැඩෙනවා. Calculate the work done by the gas if this expansion takes place according to the conditions given in A and B below. A, irreversibly against a zero external pressure. B, irreversibly against 3 atm constant pressure. Reversible නෙවෙයි irreversible. That's okay. And මෙතන උඩට යන්න. Right. So if you want, you can draw that one. 27 degrees and 60 atm pressure. 27 degrees කියලා කියන්නේ කීයද? 300 Kelvin නේද? 27යි 273යි එකතු කරලා ගත්තා. Right? ඔයාලට මෙතන දාගන්න පුළුවන් conditions ටික. Right? T1 is equal to 3 that is isothermal කියලා තියෙනවා ලියන්න ඕනේ නැහැ මේක. T1 ලියනවා. Right, you can write P1 is 6 atm භාගයක් වෙනකන් half of the pressure. P2 is half 3 atm. Expands isothermally, delta T is equal to බිඳුවයි.
to reduce its internal pressure by half. මෙතන එතකොට V1 V2 මේ දෙන්න අනිත් පැත්තට තියෙනද මෙයාගේ වොලියුම් එක වගේ දෙගුණයක් අතන වොලියුම් එක. මේක V කියලා ගත්තොත් මේක එනවා 2V. ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනකොට වොලියුම් එක වැඩි වෙනවා. Isothermal boils law දාන්න පුළුවන්. Expansion takes place according to constant පළවෙනි එක irreversible against a zero external pressure, right? මේ irreversibly against zero external pressure කියලා කියන්නේ මොකද්ද? free expansion නේද? P external සමානයි බිඳුවයි. මතකද free expansion වලදී කතාව? So you have system like this. There is a plug මෙහෙම පූඤ්ඤයක් වගේ එකක් ගහලා තිනවා. මේ පැත්තේ වායුවක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ vacuum එකක්. රික්තයක් තියෙන. There is a vacuum here. Then you open the plug, the gas slowly expands to that one. External pressure එක vacuum එකක් නිසා P external කියන එක බිඳුවයි. එතකොට external බිඳුවයි නම් කාර්යයක් කරන්නේ නැහැ. බිඳුවයි. උත්තරේ බිඳුව කියලා නිකම්ම ලිව්වත් ලකුණු දුන්නම. This is the explanation. This is the explanation for part A, right? For free expansion, P external is equal to 0. ඒක දැනගන්න ඕනේ. W is equal to minus V1 to V2 P external dV ඕනේ නම් මෙතනට දාන්න පුළුවන් බිඳුව. දැම්මොත් බිඳුව dV වලින් වැඩි කරොත් බිඳුවයි කොහොමත් උත්තරේ බිඳුවයි එන්නේ. එහෙම නොදා කෙලින්ම W is equal to 0 පුවා you will get the full marks. දන්න නිසානේ W සමානයි බිඳුව කියලා ලියන්නේ. දන්නේ නැති ළමෙක් ලියන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා එයාට ක්‍රෙඩිට් එක දෙනවා. Next one. Irreversibly against a 3 atm constant external pressure. දැන් මෙතන irreversibly P external සමානයි 3යි කියලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද හදාන්නේ? Irreversible expansion, okay? So external pressure P external සමානයි 3යි. PV equals nRT. V is equal to nRT over P. Temperature is 300 Kelvin done. What is our equation? Reversible not irreversible not ekam equation. W is equal to minus V1 to V2 P external dV. Against a 3 atm constant external pressure. Then external pressure is constant. You have to write in front. Make eliyata gatta. Eliyata gattama integration V1 to V2 dV. මේ ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ. මේම නොලිව්වත් අවුලක් නැහැ. මෙතන කෙලින්ම ළමයට මෙතන minus P external delta V කියලා ලිව්වත් හරියටම හරි. හැබැයි pressure වලින් දීලා තියෙන volumes වලට හරව ගන්න ඕනේ. ඒකයි මම මේ කරලා තියෙන්නේ. P external V2 minus V1. V2 minus V1 දීලා නැහැ. Right? You have to calculate. V2 के volume කියලා කියන්නේ nRT over P. එහෙනම් මෙතනට දැම්මොත් nRT n constant R constant temperature එක constant because isothermal pressure එක වෙනස් වෙන nRT over P2 කියලා ලිව්වා. මෙතනට ලියනවා nRT pressure is now P1 කියලා ලිව්වා. Right? Now nRT is constant, take it out. P external is there, that is මේකෙන් හරස් වැඩි කරාම මේ පැත්ත P1 minus P2 divided by P1 P2. ආදේශ කරලා ගන්න තියෙන්නේ. කොහොම ටික දන්න ආයව තියෙන්නේ. external pressure එකක් 3යි atm කියලාම තියෙන නිසා 3යි atm ලිව්වා. පැටලෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි කල්පනාවෙන් ආදේශ කළ උත්තරේ ගන්න W value එක. The work done. Is it clear, student? Yes, sir. Is it okay? This is part A, this is part B. All right. Yeah. So last year final paper. 21-22. Last year paper. Final exam. The following paragraph is on the compressibility factor. Fill in the blanks with suitable words. මන් දුන්නා පොඩි මේ ඡේදයක් නේ. ඒකේ උත්තර ලියන්න කියලා තියෙනවා. මොකද හිතන්න කියන්න බලන්න කවුරු හරි. දැන් මේකේ උත්තර ඕගොල්ලෝ ළඟ තියෙන විදියක් නෑ. මගේ ළඟ විතරයි තියෙන්නේ. මොකද ගිය අවුරුද්ද පේපර් එක ඕගොල්ලෝ කරොත් උත්තර ඇති මං හිතන්නේ. එළියට ගිහිල්ලා නෑනේ කාගේ ළඟවත්. ඕගොල්ලෝ සීනියර් කාගෙන් හරි අහුවොත් උත්තරේ තිබුණොත් ඇති.
එහෙම ඇති සමහර විට. I don't know. But now you can discuss. Compressibility factor Z is defined as the ratio of the molar. මොනවද එන වචන? Mass. අන්න volume of molar Volume. mass කිව්ව ගම වැරදි. molar volume of මොන gas එකේද? real gas. Real gas. Molar volume of real gas to the molar. Again, volume of Volume of Ideal an gas. ideal gas. Very good. At the same, Temperature and Temperature pressure. pressure and pressure. temperature. very good. Deviations from the Ideal behavior. gas. ideal behavior Ideal are gas. ideal gas or ideal behavior දෙකම accepted ලකුණු දුන්නම are described එක වචනය නිසා ideal කියන එක ඇති right describe using the compressibility factor right it can be shown that Z is equal to PV over nRT where P is what P is pressure V is Volume. volume N is Number of moles. number of moles or amount R is Universal gas universal constant. gas constant and T is absolute temperature නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය හරියට ලියන්න ඕනේ absolute temperature of a what real gas ideal gas එකකට නෙවෙයිනේ මේක use කරන real gas කියන්නේ Z is useful property to explain the properties of Real target gas. real gas එතනටත් real gases for an ideal gas Z is One. Is equal to 1. ඔව් ඔන්න දැන් පේපර් එක කරපුවා අද හොඳට ලෙක්චර් එකේ ඉන්නවා නම් හොඳට ඔන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් right ඔන්න උත්තර ටික මෙතන තියෙනවා right okay AC එකනේ next the variation of compressibility factor Z versus pressure P is shown below for a real gas at three different temperatures 173 to 373 973 label the curves in the figure with appropriate temperature values using the boxes provided identify the graphs corresponding to an ideal gas දැන් මතකයිනේ graph එක PV equals nRT Z over pressure මොකක් හරි value එකක් දීලා තියෙනවා වැඩක් නැහැ ඒවා කිසි දෙයක් consider කරන්න ඕනේ නැහැ මොකක්ද ideal gas එකේ එන්නේ ideal gas එකට මොකක්ද දෙන්නේ The dotted lines. මෙන්න මේකනේ 1 වලින් පටන් අරගෙන parallel යන line එක තමයි this is ideal gas right 173 273 373 what happens when you increase the temperature තාත්වික වායුවක උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට එයා මොන තත්ත්වයටද ළඟා වෙන්නේ They behave as ideal gas. they behave ideally yeah so එහෙනම් උඩ ඉඳලා තමයි එන්නේ 173 373 973 කියන 1000 ලොකු උෂ්ණත්වයක් මේ පේනවනේ මේ කර්ව් එක මේකට ලං වෙලා තියෙන්නේ එතකොට උත්තරේ එන්නේ මෙන්න මෙහෙම තේරුණාද ළමයි අමාරුද ඉතින් ওই වගේ ඒවා ඔය පොතේ තියෙන එකක්මයි දීලා තියෙන්නේ වෙනස් කරලා නෑ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ when you increase the temperature the gases they tend to behave ideally. කියන්නේ මේ line එක දැන් ලොකු deviations තියෙනවා අඩු උෂ්ණත්වවලදී. එතකොට උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට deviation එක අඩු වෙලා මෙයාත් එක්ක overlap වෙන්න බලනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. Is that clear students? Yes, sir. Yes, sir. Given reasons determine the values of W, delta U, delta H and Q for free isothermal expansion of 2 moles of ideal gas from 1.5 cubic centimeter to 15 cubic centimeter. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 1.5 V1 decimeter cube. V2 15 cubic decimeters. 10 ගුණයක් වැඩි වෙලා 10 times it. Free expansion isothermal free expansion
reversible වෙන්නත් පුළුවන්, irreversible වෙන whatever. Free expansion, reversible, let's say reversible. Isothermal free expansion or irreversible එකේ තමයි කතා කරේ free expansion. දැන් මට කියන්න බලන්න උත්තර ටික මොනවාද? 2 moles of ideal gas. මොකද වෙන්නේ? What is the value of W? 0. 0 because it is free expansion. Free ගන්න විදිය expansion. දන්නවනේ නේද? W සමානයි minus integration V1 to V2 P external dV. Process is free expansion, therefore P external is 0. Therefore W සමානයි බිඳුවයි. Delta U මොකද හිතන්නේ? Isothermal නිසා delta U 0, delta H 0. Very good. Isothermal නිසා delta T සමානයි බිඳුවයි. මොකක්ද equation එක? delta U සමානයි CV delta T. දැම්මම බිඳුවයි එන්නේ. ඔව්. NCPM NCVM කියන්නත් පුළුවන්, CV ලියන්නත් පුළුවන්, දෙකම හරි. Good, very good. Delta H is equal to also 0 because NCPM delta T බිඳුවයි නිසා. Q ගැන මොකද හිතෙන්නේ? Q. What is the value of Q? minus Zero. W and 0. Again 0. First law දැම්මහම delta U බිඳුවයි W බිඳුවයි නම් Q කියන එක කොහොමද බිඳුවයි. හරියට හරි. අන්න බලන්න. Everything is there. Determine කියලා කිව්වහම වචනේ දැනගන්න ඕනේ. You cannot just say W is equal to 0. You have to tell something. මේක ගත්තේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් පෙන්නුවත් කමන්නේ. එහෙම නැත්නම් you have to tell this one. The most important thing is W is equal to 0 because P external is 0. Full marks. Delta U is equal to 0 because delta T is equal to 0. Isothermal. Delta H is equal to 0 because delta T is equal to 0. Q is equal to 0, first law. Or you have to work on that one. උත්තර හතරම බිඳුවයි. ඒක පාට ළමයි හදන්න යනකොට හිතේ යන්නේ එහෙම වෙනවද කියලා. වොලියුම් චේන්ජ් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඇයි වෙන්න බැරි? වෙන්න පුළුවන්. right? මට මතක තියාගන්න ඔය විදිහට ගාන හදන්න. Is that okay students? Clear? Yes, sir. Okay. Right. Next. So last year final exam part B. ඔන්න බලන්න. මම මේක දුන්නේ ඔයගලන්ගේ A level knowledge එක check කරන්න. අන්න වැඩි කට්ටිය කරලා තිබුණේ නැහැ. හරියට කියවලා gather කරගන්න දන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට data. මෙතන එතනයි තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ some definitions, basic definitions දන්නේ නැහැ. Especially Avogadro's constant කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. බලන්න අමාරුවක් නැහැ. Closed vial containing B number of molecules. Right? B molecules. Number of molecules. එහෙම නැත්නම් Y moles කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මවුල මෙච්චර ගානක්. B molecules කිව්වොත් Y moles. ඔතනින් එනවා Avogadro's number එක. එන්නේ නැද්ද ළමයි? But how do you define Avogadro's constant? Avogadro's constant එකේ value එක කියන්න මට. What is the value of Avogadro's constant? B over Y. Right. Value එක Avogadro's constant කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න 6.022 10 to the power 23 per moles කියලා එනවනේ. ඒකනේ නේද? මොකද්ද මේකේ තේරුම? What is the definition of that? මෞලික අඩංගු අනුගණන. Very good. මෞලික අඩංගු අනුගණන. මෙතන හැටියට molecules නේ. මෞලික අඩංගු අනුගණන. ඒතර Y මෞලික අණු කොච්චරක් තියෙනවද B? ඉතින් Y මෞලික අණු කොච්චරක් B නම් එක මෞලික කොච්චරක්ද? ඕකනේ Avogadro's constant කියන්නේ. ඒතර කෙලින්ම මේකේ උත්තරය Avogadro's constant NA සමානයි B යට Y. පළවෙනි වගන්තිය කියනකොටම උත්තරය හම්බෙලා පළවෙනි එකට. තේරුණාද ළමයි? Yes, sir. Yeah. Of an ideal gas occupy a volume M. Volume එක දීලා තිනවා.
capital M කියලා දීලාද මේ එක එක වගන්ති වචන දීලා තිනේ ඔයගලන්ව අමාරුවේ දාන්න. අමාරුවේ වැටෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝ දක්ෂයිනේ. ඒක නිසා කල්පනාවෙන් ලියලා කරන්න. Volume is capital M. වෙන එකක් දීලා තියෙනවා. The molar mass of gas is G. Molar mass. අපි දන්න එකෙන් නෙවෙයි දීලා තියෙන වෙන එක. molar mass එක capital G කියලා දීලා තියෙනවා. Its root mean square speed is v. Root mean square speed කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේක නේද? ඕකනේ root mean square speed කියන්නේ. ඔන්න ඕකට කෙලින්ම දීලා තිනවා v කියලා value එක. While the most probable speed is w. Most probable speed කියලා කියන්නේ c star ඒක w කියලා දීලා තිනවා. අපි ඒක ගැන එච්චර ඉගෙන ගත්තේ නෑ නිකන් හඳුන්වා දීමක් විතරයි කරේ. මොකද ඕගලන්ගේ පොතේ තියෙන root mean square speed එක ගැන විතරයි. දැන් මම කවදාවත් ඒකෙන් මේක ලියන්න කියලා equations ටික මම දුන්නා lecture එකේ. එනනම් මම කවදාවත් අහන්නේ නැහැ because it is not in the course what is that course manual, right? But you should know the meaning most probable speed. The universal gas constant is G. The R කියන එකට මෙතන G කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන value එක. Using some of the symbols given here but no other. වෙන ඒවා use කරන්න තහනම්. Write down mathematical expressions for the following physical quantities. Assume that all the symbols given above are in SI units. Now SI units ඔක්කොම cubic meters, molar mass, kilograms per mole ඔක්කොම එහෙම තියෙන. එතකොට පැටලෙන්නේ නැතුව දාන්න පුළුවන්. Avogadro's constant, I hope you understand. Pressure exerted by the gas. කොහොමද හොයන්නේ මේකේ? pressure එක හොයන්න පුළුවන්ද? PV equals PV. nRT දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? T temperature එක හොයාගන්න. දීලා තියෙනවද? දන්නේ නැහැ. නෑ. temperature එක දන්නේ නැහැ. ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. R දීලා තියෙනවා, N දීලා තියෙනවා, volume එක දීලා තියෙනවා, pressure එක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් PV equals nRT දාන්න බෑ කියලා එන්න ඕනේ. එක පාරටම දාන්න බෑ. ඔයා temperature එක හොයලා pressure එක දාන්න පුළුවන්. තව equation එකක් මතක් වෙන්නේ නැද්ද මේ PV equals nRT වගේ? PV PV equal සමානයි 1/3 1 mc squared. Yeah. PV equals what? 1/3 mc squared. 1/3 mnc squared bar. ඕකනේ 3න් 1යි mnc වර්ග bar. pressure එක දන්නවද හොයන්න තියෙන pressure එක? We have to find volume is known. Simple m is what? What is simple m? මොකද්ද simple m කියන්නේ? Anyone? Mass of the gas Mass molecule. mass of a gas molecule. Very good. වායු අණුවක ස්කන්ධය. හොයාගන්න පුළුවන්ද මෙතනින්? මෝල මාස් එක දීලා තියෙනවා. මේ අණු කොච්චරක ස්කන්ධයද මේ? අණු ඇවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවක ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර ප්‍රමාණය. දැන් අණුවක ස්කන්ධය හොයාගන්න පුළුවන්. Right? So you can find that. Capital N කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අණු ගණන. අණු ගණන දීලා තියෙනවා මේ B molecules. C වර්ගයේ බා හොයන්න ඕනේ. ඉතින් පුළුවන් නේ මේක වර්ග කරොත් එහෙම. If you square this one, you will have C squared bar is equal to V squared කියලා එනවා. මෙතන මේක වර්ගමූලය මේ this is root mean square speed no. But here not root mean square speed is here. මේක වර්ග මධ්‍යන්න මූල වේගය, මේක වර්ග මධ්‍යන්න වේගය. ඉතින් මෙතනට ඕන කරන data දීලා තියෙනවා. එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. temperature එක හොයාගන්න පුළුවන් PV equals nRT වලට දාලා. right? ඔන්න දැන් මම ඒක පෙර ටික දාන්නම්. මොකද දැන් මම කියලා දුන්නානේ මේක කරන විදිය ලේසි. ඔන්න උත්තර ටික. Avogadro's constant, number of gas molecules in 1 mole. Therefore, Avogadro's constant B is equal to, Avogadro's constant කියලා කියන්නේ මොකද්ද? What is Avogadro's constant? Na.
Right. Pressure exerted by the gas. PV is equal to 1/3 nmc squared bar. ඒකෙන් pressure එක එනවා. okay. ඕගොල්ලෝ කිව්වේ මෙන්න මේකනේ. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මම මට කියලා දෙන්න ඕන. PV equals 1/3 simple M capital N C squared bar. හැබැයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ simple N capital M C squared bar. කොහොමද ඒක ගන්නෙ? පුළුවන්ද ගන්න? M capital N. M කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Mass of a molecule. Right? Mass of a molecule. Or you can write this one. Mn is, let's say M dash. This is the mass of the gas. හරිද? ඒක පිළිගන්නවද ළමයි? Simple M is mass of a gas molecule. N is the number of molecules. Therefore, Mn is equal to M dash is mass of the gas molecules. හරිද ළමයි? Correct? Understood? Students? Hello? Are you guys there? Yes, sir. තේරුණාද දැන් මේ කියප එක? Yes, sir. Right. Now, what is the amount of gas? N is equal to simple M over capital M, which means M dash over capital M. Here, M dash is what? Simple N capital M. ඒක තේරුණාද ළමයි? Students, you have to talk. Yes, sir. Right. Now, how can you correlate? Here, M dash equals Mn. Here, M dash equals Nm. Therefore, instead of Mn, you can write simple N capital M. N එක තමයි මෙන්න මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. Is it clear now? Yes, sir. Great. Therefore, 1/3. Therefore, P is equal to 3. Sorry. P is equal to N capital M C squared bar over 3V. N දීලා තියෙනවා කොච්චරක්ද? Y mole Y. M capital M molar mass of the gas is Z. Right? Root means square speed. කියන්නේ C වර්ගය bar. මෙන්න මේකනේ දීලා තියෙන root mean square speed කියලා කියන්නේ C වර්ගය bar වල වර්ගමූලය. මේක සමානයි වෙන මේක වර්ග කරාම එනවා V වර්ගය කියලා. V squared 3V. The volume is what? G. No. Volume is M. That's easy. Temperature of the gas. Temperature of the gas, you have to use PV equals nRT. Temperature is equal to PV over nR. P is known. මේ මෙතන හොයාගත්ත මේ pressure එක හොයාගන්න ඕනේ. මේ පාර pressure එක හොයාගෙන මෙතනට ආදේශ කරා. Pressure. Volume is capital M. N is Y. R is G. Okay. You can eliminate the common terms. Then the answer is CV squared over 3G. Is that clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Nice. All right. Okay. State clearly the type of systems and the conditions under which of the following expressions can be applied. Right? And මේ ළමයි මම දැක්ක මේ P1 V1 equals P2 V2 දැම්මම I know that is Boyle's law. Please don't write Boyle's law or don't try to explain that one. State clearly the type of systems and conditions. හොඳ පරිස්සමින් that Boyle's law දාන්නේ මොන systems ද කියන්න බලන්න. Describe that one. What are the conditions?
එක්කෙනා එක ගාන කියන්න බලන්න. at constant temperature. T constant, yeah. Fixed Another amount of gas. fixed amount of gas. Let's say closed systems කියවොත් හරිනේ. Right. Then what type of gas? Or an ideal Ideal gas. gas. Ideal. Ideal. Right? Ideal. Next one. W is equal to minus nRT ln V2 over V1. මොනවද හිතන්නේ? ඕක දිහා බලලා කියන්න පුළුවන් දෙකක් තියෙනවා. Reversible. රිවර්සිබල් හරි ඒක මතක රිවර්සිබල් ඒක Reversible. අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ මේක දිහා බලන්න මේ n කියන එක මේ constant එකක් නිසානේ මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ fixed amount that is closed systems Closed T system. කියන එක වෙනස් වෙලා නැහැනේ පුතා Isothermal. isothermal very good දැන් volume එක එහෙම කියන්න බෑ V2 යට V1 තියෙනවා volume එක වෙනස් වෙනවා නම් pressure එකත් වෙනස් වෙනවා එතකොට isobaric වෙන්නත් බෑ isochloric වෙන්නත් බෑ because volume changes නිසා ඒක දිහා බලාගෙන ලියන්න පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලෝ කියපු ඔක්කොම හරි reversible isothermal closed එකක් මිස් වෙලා මොකක්ද හිතන්නේ ඒක Ideal gas. ideal gas very good ඊළඟ එක නේ මතකයිනේ මේ වගේ ඒවා Adiabatic. adiabatic Adiabatic. Reversible. adiabatic Reversible. reversible ideal Closed gas Ideal system. gas. Ideal Closed gas. system. ideal Closed. gas closed system බලමු උත්තර ටික ඔන්න ඉතින් මේක ආවේ කොහෙන්ද මතකද adiabatic වලට මෙහෙම ලිව්වා P වල එක ඍණ ගැමා වැඩි කිරීම P වල ගැමා සමානයි constant කියලා මම ඉක්වේෂන් එකක් ලියලා ඇති නෝට් එකේ. ඔන්න ඕකට ලඝු දාලා තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. අපි බය නෑ ඒවා. දැන් දන්නවා එන විදිහ. Right? So those are the conditions, okay? Is this question okay, students? තේරුණාද? Yes, Okay, sir. sir. මම අමාරු ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා නෑ මේ ෆයිනල් එක්සෑම් එකට කරපුවාම තමයි චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න. The following values were reported for a reaction at constant temperature T. Calculate the value of T. Calculate the value of T. Temperature එක හොයන්නලු. මොකද්ද? What is the equation you are going to use? Delta G. Delta summa G. sin delta Equals, yeah. T delta. T delta S. Good. Delta G is equal to delta H minus T delta S. ඒක අමතක වුණොත් ළමයට you can start with the definition of the Gibbs free energy. G is equal to H minus Ts. ලොකු වෙනසක් ගන්න නිසා delta G, ලොකු වෙනසක් ගන්න නිසා delta H, T constant වෙන්න ඕනේ. T delta S කියලා ලියලා මෙතන T constant නිසා කෙලින් මෙතන ලියමු. and T is equal to delta H minus ඔක දාලා substitute කරලා ගන්න. මෙන්න මෙතන වරදින්න පුළුවන් තැනක් එනවා ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන. delta S දීලා තියෙන මේ වැරදිච්ච ඒවා මම කියන්නේ. delta S දීලා තියෙන joules per kilo, joules per kelvins per mole. Right? හැබැයි අනිත් දෙක දීලා තියෙන kilojoules per mole, kilojoules per mole. එතන ආදේශ කරන එක අවුලක් නෑ. ඔහොම ආදේශ කරලා ගන්න. උත්තරේ ගන්න. හැබැයි මෙතන බෙදනකොට 271.8 kilojoules per mole යට කෙලින්ම 345 joules per kelvins per mole කියලා දාලා බෙදුවොත් ඉවරම තමයි වැඩි. So you have to convert joules into kilojoules. Joules kilojoules කරන 1000න් බෙදනවා. Therefore this value is actually 0.345 kilojoules per kelvins per mole. දැන් ඔන්න ලස්සන්ට units කැපිලා උත්තරේ 788යි කියලා එනවා. පැටලෙන තැන මෙන්න මෙතන. Unit conversion මෙන්න මෙතන තමයි පැටලෙන්නේ. මම එතන කරුවක් දාන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පාඩම් කරනකොට මතක් වෙයි. So this one unit conversion. Unit conversion. නේ? Joules kilojoules කරන්න මතක ඇතුව. එහෙම නැත්නම් තව විදියකින් පුළුවන් කැමති නම් මේක kilojoules joule කරන්න මේක joule කරන්න. එතකොට මේක 1000න් වැඩි කරනවා. මේකත් 1000න් වැඩි කරන. එතකොට කැපිලා යනවා. කොහොම හරි කමන්නේ හරියට කරන්න. හරි? මම හිතනවා ඒක ලේසි ගාන ප්‍රශ්නයක් නේ. හරි. ඔන්න තව ගානක් දුන්න අන්තිම කොටස. right බලන්න. There are two states A and B. Everything is given. The values,
temperature, volume, pressure. So you have to determine the temperature and volume of the second system and depict the state change A to B on a PV diagram. අර diagram එක අඳින්න තියෙන ඊට පස්සේ values හොයන්න තියෙනවා. ඇති දෙයක් නැහැ. Right? Let's first calculate that one. මෙතන පොඩි chart එකක් ඇඳගත්තා නම් ටිකක් ලේසි. System එක ඕනනම් චුට්ටක් පොඩියට what is this? Closed system, 1 mole of an ideal gas. බලමු. 1 mole, common terms මෙතන ලියා ගන්නකො. From state A to B, PA 102 kilopascal, VA 22.25 liters, TA is 273 Kelvin. State B, PB 51 kilopascal. මොකද වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රෙෂර් එක භාගයක් අඩු වෙලා. එහෙනම් වොලියුම් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. VB හොයන්න කියලා තියෙනවා, TB හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් දෙයක් නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? Isothermally and reversibly. Isothermal නම් T constant, reversible. TB හොයන්න දෙයක් නැහැ. The process is isothermal, therefore TB is equal to TA is equal to 273. බලන්න. කම්ම ලකුණක් එනවා එතන. PV equals nRT දානවා මේකට. V equals nRT OP. 1 mole. Pressure is 1 mole. R is 8.314 joules per mole per Kelvin. Temperature is 273 Kelvin කියලාම දීලා තිනවා දැම්මා. Pressure එක 51. අන්න උතන පැටලුණා ගොඩක් අයට 51 නිකන් බෙදුවා. This is kilopascal. It is not just pascal, kilo. Kilo කියලා කියන්නේ 10 3න් වැඩි කරන්න ඕනේ pascal. ඔන්න ඔහොම බෙදුවාම එනවා. හරියටම උත්තරේ 44.5යි. අපි දන්නවා ප්‍රෙෂර් එක භාගයක් කරනකොට වොලියුම් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මේ බලන්න උත්තරේ 44.5යි. එහෙම නැත්නම් නිකන් කටින් කියලා ලිව්වත් ලකුණු දුන්නා මම මේ. From A to B, the pressure has been reduced by a factor of 2. Therefore, the volume should be increased by a factor of 2 under isothermal conditions. Therefore, VB is equal to 2 times VA, 44.50 liters. So, isothermal නියත උෂ්ණත්වයේදී පීඩනය භාගයක් අඩු කළ විට පද්ධතියේ පරිමාව දෙගුණයක් විය යුතුයි. එම නිසා කියලා උත්තරය දැම්මා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් Boyle's law. Under isothermal conditions, PAVA is equal to PBVB. එහෙම නැත්නම් එතකොට VB is equal to ඔහොම දාලා උත්තරේ ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ක්‍රම තුනෙන් ඕන විදියකට උත්තරේ ගත්තොත් ලකුණු දුන්නා. ඊට මේක PV diagram මේක අඳින්නලු. ඇති දෙයක් නැහැ. 51යි එක ප්‍රෙෂර් එකක්. 52යි කිය 102යි අනිත් එක. එක වොලියුම් එකක් 22.25යි අනිත් වොලියුම් එක 44.5යි. ඔන්න එනවා chart එක. Say mark the point A. Point A is what? 102යි 22යි. 22යි 102යි කැපෙන තැන. මෙතන තමයි එක point එකක්. අනිත් point එක VB කියලා කියන්නේ 44.5යි 51යි. මේ දෙක කැපෙන තැන. දැන් මේකෙදි ළමයි isothermal නිසා process එක මෙන්න මෙහෙම arrow එකක් දාලා අඳින්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඔයා මේක කෙලින් ඉරක් දාලා ඇන්දොත් ලකුණු නැත. This is pressure, this is volume. මෙතන point A, මෙතන point B නේ තියෙන්නේ. ඔයා මෙහෙම කෙලින් ඉරක් එහෙම ඇඳලා ලිව්වොත් no marks. කෙලින් ඉරක් එන්නේ නැහැ නේ isothermal වෙනකොට. Boyle's law graph මතකයිනේ ඔයගලන්ට Boyle's law එක නේද? ඔක්කොම curves තමයි තිබුණේ Boyle's law එකේ මතකයිනේ ඔක්කොම curves. PV curve මතකයි නේද? PV isothermal Boyle's law එනකොට මෙන්න මෙහෙම තිබුණේ. ඒ Boyle's law එක මෙහෙම කෙලින් ඉරකින් දැම්මේ නෑනේ අපි. ඒකයි. මේක මතක වෙන්න ඕන ළමයින්ට.
සා මෙහෙම arrow එකක් තමයි තියෙන්නේ. Right? තේරුණාද ළමයි? Any questions? Students, is that okay? Yes, sir. Okay. So the next one, you have to calculate the values. Very lazy. Right? So the chart is here. Make a ඉස්සරහටත් එන්න ඕන එක දාන්න අමතක වෙලා මට. That's okay. So W is equal to V1 to V2 minus integration P external dV. Reversible. For reversible expansion, Px is equal to P internal is equal to P. PV equals nRT. P is equal to nRT over V. කෙලිම P වෙනුවට දැම්මා nRT over V. Here nRT constant, you can write it out in front of the integration mark 1 over V dV over minus nRT ln V2 යට V1. දැන් exam එකේදී මේව කිසි දෙයක් ලියන්න උවමනා නැහැ. මම මේ ලිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු වෙන්න තව තවත්. exam එකේදී W is equal to minus nRT ln V2 over V1 දාලා හැදුවා නම් full marks දෙනවා ලකුණු. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? So W is equal to 1 mole, R is this one, T is 273 ln volumes දෙක හොයාගත්තන බෙදලා ගත්තා. උත්තරේ එනවා. Isothermal process එක delta U is equal to 0 because delta T සමානයි බිඳුවයි. Right? Enthalpy change එකත් බිඳුවයි. According to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Q is equal to delta U minus W කියලා එනවා මෙතන. Delta U, it is 0, minus W is this one, minus plus. කොට heat change එක plus කියලා එනවා 1573. Right? That's the entropy change. For entropy changes for isothermal processes, ඔක කොහමද ගත්ත කියලා මතකයි නේද? මෙහෙමනේ ආවේ. ds is equal to dq reversible over t. දැන් මේ පැත්ත අනුකලනය කරනවා. මේ පැත්තත් අනුකලනය කරනවා dq reversible over t. Temperature is constant. Now මේ පැත්ත අනුකලනය කරා මෙතන delta s. Temperature is constant. මේ පැත්තේ 1 over t integration dq reversible. එතන මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම අපි දන්නවා හිතන්නකෝ dx අනුකලනය කරා නම් එන්නේ x. ඒ වගේ dqe අනුකලනය කරාම උත්තරේ එනවා q reversible over t. for isothermal processes. මම ඔහොම එකක් උගන්වලා ඇති බලන්න ගිහිල්ලා. q reversible over t. Right? එතන එනවා q reversible value is there. Substitute that. Temperature is there. Then මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. Or for isothermal processes, I explain this equation. Delta S is equal to nr ln V2 over V1. එකත් ඇති දෙකම ගන්නලා ඇති මම. දෙකම එකයි. මෙතන Q reversible වලට මෙන්න මේ equation එක දාලා හදලා තියෙන උඩින් ආපු එක. මෙන්න මෙතනින් ආපු එක දාලා හදලා තියෙන්නේ. But the derivation is not required. Basic equations වලින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක දාලා ගන්නත් පුළුවන්. උත්තරේ දෙකම එකම උත්තරේ එන්නේ 5.76 joules per Kelvin කියලා එනවා. Is that clear students? තේරුණාද? ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවාද? Clear, sir. Okay. Right. So this year's CAT paper. මේ අවුරුද්දේ CAT paper එක. The Maxwell-Boltzmann distribution of O2 gas, oxygen, at 4 different temperatures A, B, C, D is shown in the following figure. එකම gas එකකට temperatures ටික දීලා තිනවා A, B, C, D කියලා 100, 300, 500, 1000. Now you have to identify A, B, C and D. A කියන්නේ මොකක්ද? What is A? What is B? What is C? What is D? What is A? කෙල්වින් 100
කෙල්වින් 100 මොකද වෙන්නේ මෙතන 100 300 500 1000 නේ 300 500 1000. 1000 මොකද වෙන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ප්‍රස්ථාරය වම් පැත්තට ගිහිලා වේගය වැඩි තියෙනවානේ වෙනවා. වේගය වැඩි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට වේගය වැඩි වෙනවා. ඒතර වර්ග මධ්‍යන මූල වේගයත් වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් most probable velocity එකත් වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය විස්තර බලන්න මේ explanation එක දාලා තියෙනවා. හොඳට ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ හරියට අඩුපාඩු නැතුව. Explain the variation of these distribution curves when you increase the temperature. Highlighting the special observations. At lower temperatures, 100 to 200, the molecules have less energy. The molecules have less energy. මතකනේ මෙන්න මෙහෙමනේ graph එක තියෙන්නේ. මෙතන speed එක තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඔහොමනේ යන්නේ. At lower temperatures, molecules have less energy. Therefore, the speeds of the molecules are lower. You can lower values may speed values lower. And the distribution has a smaller range, may narrow range, narrow. මේ පොඩි කීනි එකක් තියෙන. මේවට කියන wide range කියලා. ව්‍යාප්ත වෙච්ච ප්‍රමාණය. මේවා බොහොම පටු ඒවා තියෙන. As the temperature of the molecule increases, 500 to 1000 big ones, the distribution flattens out. මේ ව්‍යාප්තිය පැතිරලා යනවා. Because the molecules have greater energy at higher temperature. The molecules are moving faster. අයියෙන් චලනය වෙනවා කියලා ලියලා තියෙනවා. ඔය explain කරන්න. Special observations. මොනවාද වෙන්නේ? The highest point, peak maximum මේ highest point එක මේ පැත්තේ. මේක අඩු වෙනවා. මේක මෙතන ඊළඟ එකට මෙතන ඊළඟ එකට මෙතන ඔහොමම අඩු වෙනවා. The highest point of the curve moves to the right. Okay, so this one. The height of the maximum of the curve moves down with increase in temperature. The height. මෙන්න මේ height එක අඩු වෙනවා කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ this height decreases. The height of the maximum of the curve moves down with the increase in temperature. මේක පල්ලෙහාට එනවා කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට the highest point, peak maximum, peak max. මෙන්න මේ value එක. මේ value එක මොකද වෙන්නේ? එයා දැන් මෙතනට යනවා, එයා දැන් ඔතනට යනවා. Peak max කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම? The most probable velocity, peak max. Right? Peak maximum of the curve moves to the right when you increase the temperature. In other words, the most probable speed increases with the increase in temperature. Most probable speed. Then සමහර ළමයි ඔකට root mean square speed එක වැඩි වෙනවා කියලා තිබුණා. මම ඉතින් ලකුණක් දෙකක් දුන්නා ඒගොල්ලන්ට. වැරද්දක් නැහැ. එහෙම කිව්වත්. නට හොඳම එක peak maximum එක ගැන තමයි අපි explain කරන්න ළමයි. Peak maximum is the most probable velocity. Okay. So is this okay? Explanation part, students? Okay, sir. Calculate the root mean square speed of oxygen. ඔන්න මම ඒක කලින් කියවුවානේ මම ඉතින් ආයෙ අමුතුවෙන් කියන්න යන්නේ. Oxygen is O2 gas නේ. O2 කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා O2 is 32. මේක ආදේශ කරා උත්තරේ ගත්තා 883 මේ වැරදිලා ලකුණු ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ මම disregard this one. Lazy එක. Right? තව කැට් එකේ දීපේ. Identify the gas law. Identify the gas law. ඔන්න gas law එකේ නම ලියන්න කියලා ඔන්න මම දීලා තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. Gas law represent by identify. මම කිව්වේ නෑ describe කියලා. ළමයි ලියලා තිබුණා ඔක්කොම ඡේද ගණන් ලියලා පොඩි කොටසේ. Following expressions and state clearly the types of the systems and conditions under which these expressions can be applied. පළවෙනි gas law එක මොකද? What is the first one? P1 V1 equals P2 V2. Boyle's What is law. the gas law? Boyle's law. Boyle's law. Boyle's law. V over T is equal constant. What is that one? Charles law. Charles law. P total is equal to sigma Pi. What is that?
ඩෝල්ටන්ස්ගේ ආංශික පීඩන ඩෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමය සම්පූර්ණයෙන් තිබ්බාට විතරයි ලකුණු දුන්නේ මම. සමහරු ඩෝල්ටන්ගේ නියමය no marks. සමහරු ආංශික පීඩන නියමය no marks. Some students say Dalton's law, no marks. Partial pressure law, no marks. Dalton's partial pressure law. තිබ්බොත් විතරයි ඔන්න ලකුණු හම්බුනේ ඔක්කොටම. දැන් අඩුපාඩු ලකුණු තියෙනවා නම් කැට් පේපර් එක ඇවිල්ලා එයි හෙට අනිද්දා ආවහම ඔන්න බලන්න කොහෙද අඩුනේ තමන් කොහොමද ලිව්වේ කියලා. Right, Boyle's law. We know that we apply this one to closed systems, ideal gas, isothermal. Charles' law, closed systems, ideal gas, isobaric, එහෙම නැත්නම් pressure constant. Dalton's law of partial pressure, it is also closed system, ideal gas, isothermal. Partial pressure වෙනස් වෙන මේක isobaric කියලා කියන්න බෑ. නිසා isothermal තමයි මෙතන එන්නේ. Dalton's law of partial pressure. Right. පොඩි ගානක් දුන්න හදන්න. What is that? At 27 degrees and 6 atm pressure, 2 moles of an ideal gas expand isothermally and reversibly to reduce its original pressure by half. Calculate W, delta U, Q, and delta H. Right? You can draw the chart first. Initial pressure is P1 to reduce original pressure by half. P2 is 3 atm. Isothermal reversible. Isothermal reversible V1, V2. Amount is N2. Temperature is 300 Kelvin. Delta T is equal to 0. W. Isothermal. You know that we can use minus nRT ln. Okay, this is the equation minus starting from this one. You know that one. Huh? W is equal to integration V1 to V2 P external dV. For reversible expansions, P external samanai, P internal samanai P. PV equals nRT, P equals nRT OV. Dhamma. Taregatta mekenava. The pressure valinadi you can convert. Right? You can convert because V2 over V1 is equal to P1 over P2. ඒක කොහොමද එන්නේ? Boyle's law එකනේ. P1 V1 is equal to P2 V2, which means V2 over V1 is equal to P1 over P2. මේ කැලල වෙනකොට P1 over P2 දාලා මේ දීලා තියෙන එකෙම හැදුවා. එහෙම නැත්නම් volumes හොයන්න වෙයි ඔයාට. කරදරයි. Extra work. You don't need to do that. So substitute the values and get the value for W. Work done. Since the process is isothermal, delta U is equal to 0, delta H is equal to 0. And Q value Q is equal to, according to the first law, Q is equal to delta U minus W. Therefore, you have to just change the sign of this one. That's it, because delta U is equal to 0. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Easy. Is that clear, students? Any doubts? Cat paper එකේ ගාන ඔයගලන්ගේ. Any doubts? No, sir. Okay. Right. Model paper. but model paper එකේ සමහර ඒවා අපි already discuss කරලා තියෙන ඒවා මම skip කරනවා අනිත් ඒවා කරමු. What are the 3 states of matter? For each state of matter you listed, provide 2 examples. කියන්න බලන්න. What are the 3 states of matter, students? ළමයි. solid, liquid, gas. Right, very good. Examples? Solid වලට examples කියන්න දෙකක්. Any examples for solids? Ice. Ice. Sodium chloride, solid. Metal. Oh, yeah, salt or liquid. Liquid වලට Water. water and
Any examples for liquid? Water and what is the other one? Another one? මාර වැඩි. දැන් examples දන්නේ නැද්ද liquids වලට? කොහොමද exam එකට ලියන්නේ මේවා? Students? You have to talk. කතා කරන්න. Mercury. Mercuric? What do you say? Mercury? Yes, මට sir. ඇහුන්නේ නැහැ. Mercury කියලාද කිව්වේ? Mercury for liquids, sir. Liquids mercury. Mercury කියන එක ගන්න පුළුවන් නේ. රසදිය කියන එක liquid එකක්. ඕන එකක් ගන්න. ඉතින් oil තියෙනවා, alcohol තියෙනවා. කොච්චර දේවල් තියෙනවා liquids. Gases. 2 examples for gases. Oxygen, hydrogen. Oxygen, hydrogen ඕන එකක් Hydrogen. ලියන්න පුළුවන් නේ. In terms of constituent particles, describe the difference between solid, liquid, gas, solid, metals, wood, liquid, water, oil, gas, argon, oxygen, whatever. In terms of constituent particles, describe the difference between the 3 states of matter. හැදිලා තියෙන particle අණුව මේවයි වෙනස්කම් ලියන්නලු. කොට note එකේ තියෙනවා මම explain කරලා. Solids contain particles arranged in a lattice structure. Lattice view එකක තමයි particles arrange වෙලා තියෙන්නේ. Particles are tightly packed. තදින් pack වෙලා තියෙනවා. And unable to move because of strong intermolecular forces. ප්‍රබල අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල නිසා ඒවට move වෙන්න අමාරුයි. The particles vibrate in their fixed positions. නිශ්චිත ස්ථානවලදී ඒගොල්ලෝ කම්පණය වෙනවා. Oscillate කියලාත් කියනවා. So we call it they oscillate in a fixed position. So likewise in liquids contain particles that roll around each other and settle on the bottom of their container. The particles are generally slightly further apart than in solid and they have weak intermolecular interactions. They change shape when poured into a different container. Gases contain particles that move around very quickly. The particles travel in straight lines until they bounce off another particle or a surface. Gas particles are widely spread and tend to be slightly attracted to each other. Very බොහොම අඩුයි අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල බොහොම අඩුයි වායු අණුවල. They fill available space. ඔන්න දැන්. හරි. ඔය වගේ ගැලපෙන උත්තරය ඕක කෙලින්ම ස්ලයිඩ් එකේම තියෙන උත්තරේ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Based on the particles of which matter is made up, explain how 3 characteristic properties of matter differ for the 3 states of matter using the definitions you mentioned above. එතකොට characteristic properties ගැන කතා තුනක් ගැන කතා කරන්න කියලා තියෙන ඉතින් අවුලක් නැහැ. මොන හරි ಗುಣ තුනක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. මොන හරි දෙයක් compressibility, flow වෙන එක ගැන, right? ඒ වගේ volume, whatever. Solids possess the least compressibility and thermal expansion since particles are tightly packed. අඩු compressibility එකක් තියෙන්නේ සම්පීඩිතතාවයක්. එතකොට thermal expansion එක අපේ තාප මොනවාද සංකෝචන මොනවාද expansion එක thermal expansion එක thermal coefficients ගැනත් අපි කතා කරන්න පුළුවන් මේකේ thermal expansion කියන එක ගැන කිව්වොත් ඒව ඔක්කොම අඩුයි කියලා තමයි කියන්නේ solids වලට right they do not flow easily දේසියෙන් ගලාගෙන යන්නේ නැහැ කියලා කියනවා solids have definite shape නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා පරිමාවක් තියෙනවා and because of its rigid structure right liquids they have constant volume they are slightly compressible there is much space between the molecules of liquids which makes their flowing ability easy thermal expansion ගැන කතා කරොත් පොඩ්ඩක් මේකට වැඩිය චුට්ටක් වැඩි generally the density of liquids
lies between the density of solids and gases. Compressibility and thermal expansion of liquids are slightly higher than that of solids. Right? Gases වලට ගත්තොත්. Gases, they are very compressible. Right? Gases do not have fixed shape or volume. Right? And assumes the shape and the volume of its container. Right? There is much space in between the molecules of gases, which makes their flowing ability easy. They also possess high compressibility and high thermal expansion. Right? Expand වෙනකොට මේක නිකන් පැතිරලා යනකොට gases ගොඩක් එහෙම පැතිරලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි කියනවා high thermal expansion and high compressibility. ගොඩක් compress කරන්න පුළුවන්. කොට ඔය වගේ properties තමයි තියෙන්නේ. Right? ඒවා ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට මොගලගේ note එකම පොඩ්ඩක් පාඩම් කරගත්තාම මේ ටික ලියන්න පුළුවන්. Right. Another one. Sodium azide, the explosive compound in automobile airbags, decomposes giving sodium and nitrogen gas. Write down the balanced chemical equation for the decomposition of sodium azide. What mass of sodium azide is required to provide the nitrogen needed to inflate a 75-liter bag to pressure of 1.318. මේක අර පොතේම තියෙන ගාන question එකක්. අපි ඕක කතා කරා මේ අපේ ක්ලාස් එකේදීත්. So you should be able to write the balanced chemical equation. It's not given based on the information given. Sodium azide, the structure is also there, NaN3, giving sodium and solid sodium and nitrogen gas. Physical states are required. මොකද දීලා තියෙනවනේ. ඒකට මේක balance කරලා ඉතින් ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. And after that you can calculate the moles of sodium azide. The mass is you need to calculate the okay. Here the volume of nitrogen gas is given 75 liters. Okay, 75 into 10 to the power 3 cubic meters. Pressure is given 1.3 atm. Convert into pascals. Temperature is 25, right? 298 Kelvin. So molar mass එක ගන්න පුළුවන්. Assuming ideal behavior PV equals nRT. Amount of nitrogen is equal to PV over RT. So substitute the values and calculate the number of moles of nitrogen. But ඒ වගේ කී ගුණයක් තියෙනවද sodium? Sorry. මෙතන sodium නෙවෙයි. මේ 3 ගුණයක් මෙතන චුට්ටක් එහාට මෙහාට වෙලා. Right? So the molar ratio between sodium azide and nitrogen is 2:3. දැන් ඒකෙන් 3ක් nitrogen ගත්තොත් 2ක් හම්බ වෙනවා 2ක් ඕනේ sodium azide. So that is 2:3. So using the molar ratio you can calculate the amount of sodium azide required. Right? So the amount is that. Then after that the question says what mass of sodium azide is required. So you know the mole, then convert moles into mass, that is 173 grams. And 173 grams. So the next question we have already discussed that one. That was last year, part A 1C. So I'm not going to explain again, but the answer is there. Part D already discussed last year, part B 1B. So that is the answer. Then next question, model paper. Again, you know that the last question 50 marks are allocated for thermo, 50 marks are the remaining 50 marks allocated for the electrochemistry. So already discussed that one. No, not going to explain. So you can study that one later or do it again just to practice. So we have discussed that one too.
So that is the model paper. So not going to explain again because we have already discussed. Right. So there are some additional questions also. I am not going to discuss now. So I'm going to wind off the meeting now. So you can practice these additional questions for the final examinations. Answers are already there. So what you have to do, don't look at the answers, just try to practice the questions first. Then after that, you can check the answers, okay? All right, guys, that's all for today. If you have any questions, you can ask now. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. Right. ප්‍රශ්න නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් Zoom meeting එකෙන් යන්න. එහෙනම් මොනවා හරි තිබුණොත් අපි වැඩිදුර Telegram group එකේදී කතා කරමු. If you have any doubts, let's discuss in the Telegram group. Please study, 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 study. I have to tell this 100 times. Right? So there are lots of questions, example questions in the book also. Please go through those book questions. If you can't understand, let me know. I know there were some problems actually, typos in the thermo book. So if I get a chance, I am just working on that one. I will upload and give you some, because I know in some workout problems, sometimes there are problems because you cannot get the answer, but some students, they contacted me with the correct answer. Then I just went through those work questions and let them know that that is correct or not. ඕගලන්ටත් පුළුවන් පොතේ ගණන් හදලා ඕගොල්ලෝ හදනවා තනියෙන් හැදුවාම උත්තරේ එන්නේ නැහැ. ඒකට මොකක් හරි පොතේ වරදක් තියෙනවා. ඒකයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දේවල් අපි හදලා දෙන්නම්. We will fix those issues. But the only problem is you are not properly studying. ඔයගොල්ලෝ හොඳට පාඩම් කරන්න. මේ දවස් ටික විතරයි තියෙන්නේ. Past papers අර කරන්න කලින් අපි lectures වල කරපුවා, day schools වල කරපුවා මුලින්ම කරලා තේරුම් ගන්න බලන්න. ඒක තේරුණාට පස්සේ you can go to the revision day school and try those questions. Then after that try additional questions in the book. ඊට පස්සේ ඕනනම් තවත් questions මදි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් පරණ past papers උත් අරගෙන කරන්න. හරි? All right, guys. So I'm going to wind up the Zoom meeting. Good luck for the final examination. Practical මොනවාද ප්‍රශ්නයක් අහන්න? What is that? Practical chemistry marks දෙන්නේ කවදද? That I don't know. So please email Dr. Rukshani. So she's the senior coordinator. We have finished marking. Practical ඔක්කොම mark කරලා යවලා තියෙන Candy Center එකේ නම් මේ මම හිතන්නේ Dr. Rukshani ඉක්මනට දායි. මොකද අනිත් centers වලත් තියෙනවනේ වෙලා යනවා. However, the eligibility date is 26. You have time. All right, guys. Good night. Thank you, sir. Thank Good you, night. sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Okay.